Tal? Buenas noches, una transmisión más de BIIBA CLUB México. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial desde Canadá, que por fin nos aceptó una invitación acá para platicar sobre pipas, sobre tabacos. Bastante interesante esta charla. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Todo bien por acá y bueno, hoy muy contento por tener a Mike por acá y yo sé que vamos a aprender mucho el día de hoy. Claro que sí. David, buenas tardes. Gracias por apoyarnos con esta transmisión. Como siempre, muy agradecidos y bienvenidos siempre a este programa de BIIBA CLUB. Un honor, gracias. ¿Cómo estás, David? Un gustazo, ya sabéis que lo hacéis todo muy bien y traéis una gente estupenda. Los participantes ya, bueno, es otra cosa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, Jorge. Saludos, David. Gracias, David. Buenas. Entrando y tirando con todo, David, siempre. Entrando en ambiente. Sí, entrando en ambiente aquí, bienvenidos. No, qué gusto. Gracias a todos por participar ahora en este Zoom, a las personas que van conectadas. Se te fue el audio. Déjalo así. No se lo digas tú, Ru. Con señas, entonces. Te quiero ver traduciendo las señas, David, ¿eh? A ver cómo haces. Sí, bueno, de mexicano suele ser pendejada, pendejo, huevón y esas cosas. Está muteado tu micro. ¿No? Desconéctate y vuélvete a conectar. Sí, porque no estás muteado, Alberto, ¿eh? Se te ve que el micrófono no está cortado, pero no se te escucha. Sales y entras de nuevo. Bueno, mientras Alberto soluciona la falla técnica, pues le damos la bienvenida a Mike. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por estarnos acompañando en BIIBA CLUB. Bienvenido y siéntete parte ya de BIIBA CLUB. David, ¿me ayudas? Sure. Por favor. Mike, what they're saying is that while Alberto gets back, something's happening with his speaker or microphone. Carlos is introducing you and saying, welcome to the club, welcome to the group, and you are more than welcome to show up and come any given time if you want. Thank you, Carlos, and everyone for inviting me. It's been fun watching for the last few weeks. Not that I understand everything, but a little bit. Dice que muchísimas gracias por la oportunidad, que está agradecido y que en las últimas semanas ha estado viendo algunos vídeos que aunque no puede entender todo, lo sigue más o menos. Gracias. No, todavía no te escuchas. Pero bueno, ¿qué nos puede comentar Mike sobre quién es Mike? ¿Cómo comienza Mike en este mundo de la pipa y el tabaco? Sure. How can you introduce yourself about who you are, how you started in this world of pipes and tobaccos? I'm a retired guy, been a pipe smoker for 40 plus years. When the internet started and pipe groups started getting together, a friend of mine asked me if I could sell some pipes for him because there was chat groups and things like that. And I just started it for fun, and it grew from there to what Briar Blues is now.
But my first pipe, I was 14 years old. Okay. Dice que ahora está jubilado, que lleva más o menos 40 años en esto y que empezó a crear todo esto del Briar Blues porque un amigo suyo le pidió si podía vender unas pipas y que cuando empezó el tema del internet, me imagino que por ahí por el 99, 2000 por ahí, pues que se crearon varios grupos de este estilo y esos en los que él se metió. Y que, pero que a pesar de todo esto, empezó a fumar su primera pipa con 14 años. Do you remember what blend and pipe? The first pipe, actually, I was going to smoke cigarettes. My parents are very Swiss and German, so European, and they said, no cigarettes, you have to smoke a pipe. So they bought me a yellow bowl pipe with some Borkum Riff tobacco, and they gave it to me. I filled it up, had no idea what I was doing, smoked the pipe. It was terrible. It burnt my mouth. I felt ill. I emptied the pipe out and the little yellow liner inside. To this day, I don't know if it was the price tag or what, but I smoked that too. And go ahead. No, go ahead. Sorry. No. Carry. Okay. So he said that él iba a fumar cigarrillos, pero sus padres, que son europeos, alemanes y polaco, creo que ha dicho, no sé qué otro país, le prohibieron fumar en cigarrillos y le dijeron, no, cigarrillos no, pipa sí. Y le preguntó a qué pipa fue y dice, una pipa, un bol amarillo, sin nombre, con Borkum Riff. Y dijo que no, que le quemó la boca, que fue horrible. Which one it was, the cherry one? Or... Fucking 52 years ago. I can't remember what last week happened. Okay, never mind then. No recuerda que Borkum Riff fue, le he dicho si fue el de cereza o alguno picante, y ha dicho que no se acuerda ni lo que le pasa la semana pasada. So I smoked a pipe for a little bit, didn't like it, smoked cigarettes, and I was going through the yellow pages. I thought I would become classy and get custom cigarettes. And I found an ad for a pipe shop or a tobacco shop, custom tobacco. I went there and they only sold pipes. I was 18 and I started with a pipe. It was called a Danish Sport, made in Italy, and the first tobacco was called Domino. It's a steamed black Cavendish. And that's what started me becoming a full-time pipe smoker. Y dice que nada, que después de la primera horrible y mala experiencia, intentó buscar algún sitio donde poder encontrar, que fue una tienda que había allí, cerca de donde él vivía. Se compró una pipa italiana que se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre que ha dicho, y luego un tabaco que se llamaba Domino, y desde ahí hasta entonces, aquí sigue fumando. So I smoked a pipe for many years. ¿Qué tal, listo? No sé si me escuché. Sí. Perdón. In 1991, the pipe shops that were in Vancouver and I worked at closed. So I quit the pipe until about 93. And a friend of mine called me up and said, I found this great tobacco. You've got to try it. And I was smoking cigarettes again. And I said, no, I had one pipe left. But he came over anyway, and that was McClellan's tobacco. It was a Virginia. I smoked it, and I haven't touched a cigarette since. Y dice que después de sus malas experiencias, en la tienda que estaba él en Vancouver, Canadá, donde él vive, que cerró en el 91 y que desde entonces no fumó, volvió al cigarrillo, hasta que un amigo suyo le llamó y le dijo, oye, tienes que probar este tabaco. Y dijo, que no, que mi experiencia con la pipa ha sido muy mala. Y dice, que no, que tienes que probarlo. Y lo probó y precisamente era un buen Virginia de McClellan. Y desde aquí por eso está con la pipa de nuevo. Y en todas esas pausas y en ese comienzo de fumar en pipa, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo que más trabajo le costó al aprender a fumar en pipa? Okay. ¿Qué fue lo más difícil en esos comienzos? With all the pauses back and forth that you had,
what was the most complicated thing for you to finally learn how to smoke a pipe properly? How to pack a pipe properly. Cómo cargar la pipa. And even after 40 years, sometimes I do it wrong. Y que después de 40 años hay veces que no lo hace bien. But that happens to everybody. Sometimes you pack too much and you keep relighting for 45 minutes, like 8 times. Yeah. So that was the most difficult thing. And learning that every different tobacco cut and the dryness, humidity has to be packed slightly differently. So you have to have a feel and go, yeah, it's too wet, pack this way, or it's too dry, pack this way. The bowl's this wide, pack this way. Chamber is like this, pack different. Chamber like that, pack different. Yeah. I want to go to that topic later. Remind me to ask you a question about that, because that's a good topic about what kind of tobacco feel in this kind of pipe. A pod, like a Dublin, blah, blah, blah. But that's another story. So what he was saying is that lo que él estaba diciendo es lo que más le ha costado sobre todo es saber cómo cargar las pipas. ¿Por qué? No solo por lo difícil que son, sino porque cada pipa tiene un shape diferente, cada pipa tiene una forma diferente, y también saber la humedad del tabaco. Si un tabaco se carga más húmedo para este tipo de pipas o más suave y más seco para otro tipo de pipas. Y en todo ese aprendizaje, supongo, sufrió la terrible mordida de lengua. ¿Cómo solucionó, cómo aprendió a lidiar con eso? So during all this time of packing, trying more humid, drier, blah, 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 how do you learn how to go through the tongue bite? Perseverance. Welcome to my club. Dice que perseverancia, que no hay otra razón. Oh boy. I'm going to insult a bunch of people. Yeah. So I'm going to apologize up front. Filters are not necessary. Yes. Learning to smoke the pipe properly is what is necessary. Dice que fuera los filtros y que pide disculpas de antemano por si insulta a alguien. Alberto. Pero que los filtros en las pipas no. Es probar hasta que le coges el ritmo a la pipa, al gusto y a todo. Good deal. I think the same way. I cannot stand all these 9mm pipes and filters. Period. We used to joke about it. And we used to joke about why did pipe filters start? And we figured it out. And the reason that pipe filters started is the same reason that a lot of pipe shops will buy Lane 1Q tobacco, give it a new label, and call it their blend. And that's because if you smoke a filter pipe, you have to keep going back to the shop to buy filters. If you have a custom blend, you have to keep going back to get your custom blend. It's to get the customer back. That's the only reason. I like it. Dice que la única manera por la que se crearon los filtros, que lo ha estado debatiendo con amigos en distintos debates, es porque las tiendas o los estancos o las tabaquerías, como decís vosotros, todos los tabacos de marcas Lane le quitan el nombre de Lane y ponen su propio nombre de la tabaquería. Y entonces, como esos tabacos son como son, pues siempre es obligatorio fumar esos tabacos con boquillas. Y que por eso... con filtros, y que por eso la gente que compra muchos aromáticos de ese estilo está obligada a volver a la tienda a seguir comprando filtros. If you think about it, filters are supposed to take the tar and stuff out of the tobacco. Well, if you don't inhale, you don't need to take the tars and things out. So I mean, it's even if you're a cigarette smoker or a cigar smoker, if you don't inhale, there's no need for a filter. Yeah. Y dice que my mindset with pipes. Y dice que la razón por la que los filtros también no son necesarios es que como los fumadores de pipa y de cigarro no inhalamos el humo hacia los pulmones, no hace falta y no nos tragamos
toda la mierda, el tart ese que tiene el tabaco, que se queda en la pipa. No hace falta, se puede limpiar con escobillas luego. O sea que solo los de cigarrillos necesitarían filtro. Okay. A lot Go of you guys ahead. smoke cigars, correct? If you smoke a cigar, do you get tongue bite? Once in a while, it has to be a really heavy cigar. Or a spicy cigar, like Yeah. a Royal Jamaican. See? Yeah. Okay. If you take a cigar and cut it, put it in your pipe, do you get tongue bite? What's the difference between a cigar and pipe tobacco? They burn the same heat. You take a cigar, break it, put it in your pipe and smoke it. It's the same thing. So why would you need a filter? Just my opinion. Just remember, I'm an old man with a lot of opinions. Not all are right. Experience, not opinions only. Lo que dice es que, por ejemplo, a los que fumáis cigarros, si cogéis un cigarro y lo fumáis, a veces os pica o no os pica la lengua. Y entonces, si cogéis un cigarro y lo rompéis y lo metéis en una pipa, sería la misma sensación si fumarais el puro solo o si lo fumarais en la pipa. Al final es el mismo tabaco lo que fumáis y se fuma de la misma manera sin inhalar el humo. Ok, Jorge está levantando la mano y me parece que Alberto ya tiene audio. Adelante, Jorge y Alberto. Sí, bueno, quería preguntarle su opinión, si tenía una opinión parecida sobre los enfriadores, ya que están tan vapuleados. Mm-hmm. He's asking if, like, since we're talking about the filters, you know, the metal filters that they put on pipes, mostly classic old pipes, like, I don't know, charlatans or some of the old Mersams, they used to have the metal filter. What do you think about that? When we used to work in the pipe store, when the pipes came in, take them apart, take the metal piece and throw it out. Yes, sir. Dice que sí, que es a la basura. Que cuando trabajaba en el estanco, abría, lo cogía, lo tiraba y pum. Basic ¿Qué opina de los ingenieros que diseñaron todo eso? What are you thinking about the engineers who designed all that? Wasting time. Basic physics, David, and everybody. Warm steam, cold metal makes moisture. Take out the cold metal, you just have steam. Totally agree. Dice que, Jorge, lo que no tiene sentido por una razón, porque ya no por la tontería de la incomodidad o no, pero si tú pones una cosa caliente y le pones un enfriador frío, eso lo que crea es humedad dentro de la pipa directamente. Entonces, físicamente no es muy inteligente. Es condensación del aire. Sí, condensación, correcto, Carlos. And actually, I will add, myself, I inherited a downhill from my uncle, and I saw the big stinger. It's like you can poke somebody and kill them. I just toss it, and a friend of mine is like, "Are you stupid?" It's like, "What happened if you want to sell it? You're losing like maybe $80." It's like, I don't care. I don't think I'm going to sell this one. And I had another reason where I had a Komoy 1930s, and on the stem, it came with the metal filter completely attached, and it was creating condensation. Plus, you cannot put the pipe cleaners. What did I do? Crack it and toss it. And now my 1930 Komoy smokes great. It's worth $30 less, but it smokes great. The Dunhill inner tubes were not made as a condensation device. Their theory is that metal tube saves you having to clean out the pipe as much, because you could take the metal tube out, you could wash it. You don't have to clean the shank or the stem. Okay. Costello did it with a straw. There's all different theories behind it. Dunhill's was not a condensation device, not like Chacombe did, or Cheriton, or Kaywoody. Mm-hmm. And a lot of them, they put that stinger in, was actually also for strength
in shipping because pipes get banged around. It helps from the tenon not snapping in shipping. Okay, good. Thank you for the class. So, lo que yo le he dicho es que yo, por ejemplo, tenía una Comoy de 1930 en la que desde la boquilla tenía el enfriador pegado justo, pero en vez de tener el enfriador con un agujero para pasar el limpiapipas, estaba cerrado. Entonces me creaba mucha más condensación y cogí un día y lo partí y lo tiré a la basura y ahora la pipa me fuma perfectamente sin condensación. Claro que hay amigos que me dicen, pero ¿cómo haces eso? Le estás quitando valor a la pipa si la quieres vender. Le digo, ya, pero es que prefiero disfrutarla ahora y fumarla bien que eso. Y él me estaba preguntando que en las Dunhill, yo tenía una Dunhill que cuando la recibí venía con el enfriador dentro, que se puede quitar. Y nos ha dicho que eso no era un enfriador, sino que servía para que toda la mierda que se queda dentro, en vez de tenerlo que estar limpiando, quitabas el enfriador y limpiabas el enfriador, por lo tanto dentro no estaba sucia, todos los restos se quedaban en el enfriador. Y que la otra razón por la que lo enviaban y lo ponían ahí es porque cuando Dunhill vendía pipas al extranjero, como había muchos meneos en los paquetes y en los envíos, podía partirla por aquí y que servía un poco como para tener durabilidad en la pipa y que no se rompiera en el trayecto. Ok, gracias. Ahora sí, Alberto, ya tienes audio. ¿Ya me escucho? Bien, pues. Pues, bueno, de entrada, bienvenido, Mike. Gracias por esta invitación. Y una pregunta ahí. En toda la experiencia, ¿cuál ha sido el shape favorito y de las pipas de qué artesano es el que más le ha gustado? Vale. The Lovat. You asked what my favorite shape, correct? Mm-hmm. Yeah. Yes. And brand. Brand. Marca means brand. Okay. I love all pipes. It doesn't matter what brand. A beautiful pipe is a beautiful pipe. It doesn't matter what's stamped on it. But I prefer Castello, Radice, Linuvoli, Don Carlos, Jason Mouton currently. But my collection over the years has been everything from Dunhill, Stanwell, oh boy, just so many different brands. But now, as I'm older, I tend to concentrate on brands or carvers that I have a friendly relationship with, as opposed to just some huge factory that mass produces that I have no feeling for. To me, the pipe is like my family, if that makes sense. Yes. Sí, lo que está diciendo Alberto es que, bueno, para todos, que la principal marca, forma de la pipa que le gusta es Lovat. Si para muchos no sabéis lo que es una Lovat, es una pipa normalmente cortita y el stem está cortado como en saddle, como en, no sé si tengo una mano, como de este estilo, ¿vale? Como cortada así y luego sigue recta, ¿vale? Ese es un y luego de marcas le gustan pues las típicas, sobre todo muchas italianas, Le Nuvolé, Castello, Don Carlos. ¿Pero por qué? Principalmente porque conoce a Maurizio Tombari y toda esa gente. Conoce a los artesanos en mano y estos artesanos en particular ya son amigos suyos. Entonces no está interesado en pipas de, digamos, de fábrica de alta producción tipo Dunhill, Peterson, Stanwell y otras. Que a lo largo de su carrera ha tenido Dunhills y Peterson y Stanwells y otras, sí. Pero que ahora las pipas que le interesan son por amistad, porque sus amigos son los que lo hacen. Maurizio Tombari es el que hace las de Le Nuvolé, perdón, y así. Ok. Jorge, adelante. Sí, me gustaría saber qué cosas les preguntaba a sus clientes para aconsejarles el shape de pipas que compraran. Él a sus clientes
Sí, Ok, si vale. un cliente va y que quiero comprar una pipa, ¿qué le recomendaba? ¿Qué le preguntaba más? Sí, ¿Qué le perdona, que no recomendaba? sabía si tú decías qué le preguntaba Mike a los artesanos italianos Sí, sí. o los clientes a Mike. Vale, No, ok, no. correcto, Sí. vale. He's asking you that when you had the clients at the shop, when you were working, if I'm a new smoker, how do you recommend the right shape to the, I'm not going to say the newbies, but any given client you have? The right pipe shape? Yes. Well, I'm going to ask a few questions. I'm going to look at them and see if the big guy, little guy, I'm going to ask them, are you going to use the pipe sitting, standing, walking, driving? Are you going to hold it in your hand or are you going to hold it in your teeth? Cigarette smoker before, cigar smoker before. You have to know more about each customer than just say, oh, take this pipe, that's it for you. Makes And it sense. has to also, I have to ask them what they see that attracts them and ask why. What is it that you see in that pipe that you like? And then we can work and figure out the right pipe. Vale. Una contestación muy sensata. Si tú vas, por ejemplo, por primera vez a la tienda, él te va a preguntar, ¿tú fumas sentado o fumas de pie? ¿Fumas andando? ¿Te gustan pipas grandes? ¿Te gustan pipas pequeñas? ¿Te gusta de una marca? ¿Te gusta de otra? ¿Te gusta un tipo de manera de fumar? ¿La sujetas en la mano o la sujetas en la boca? ¿Eres fumador de cigarrillos o de puros o de nada, solo de pipa? Entonces, en función de esas, te va a dirigir a un camino u otro. Por ejemplo, si te gustan las pipas grandes, pues me imagino que te dirá free hands. Si te gustan las pipas pequeñitas, todas esas nose warmers de ahora. Yeah, pipes. Ya, gracias. Yeah, pipes are like shoes. And if you wear a size 9 shoe, they don't all feel comfortable on your feet. And the same with pipes. Not all pipes feel comfortable. And pipes have to be as comfortable as a really good pair of shoes. Mm-hmm. If it's not comfortable, you're not going to smoke it. Shoes aren't comfortable, you're not going to wear them. Mm-hmm. So you have to feel and try and hold it. You put on a pair of shoes, you walk a little bit. Pipe, you put it in your hand, put it in your pocket, back and forth, balance. It's not just shape, it's shape, weight, thickness of the stem. Look at their teeth. Have they got all their teeth? Do they need a dental bit? It's not cut and dry. There's no simple one fits everybody. Y que no, dice que está poniendo el ejemplo de un zapato. Si tú tienes un 40 de pie, no te vas a poner un 38 porque te gusta el modelo, porque te va a sentir mal al pie. Entonces las pipas son iguales. Te gusta la boquilla ancha, gorda, más fina, la pipa más larga, más corta. Tiene que ser algo que sea cómodo para ti. No solo a los ojos, pero sino cuando la fumas también. If someone new was to walk into the shop, I would be more concerned with making sure they get the right tobaccos over the right pipe. Mm-hmm. And more often I would recommend a straight pipe for someone new as opposed to a bent pipe. Mm-hmm. Straight pipe, easier to smoke and drier, but it's better to concentrate more on the tobacco than it is the pipe. A good pipe with good briar doesn't matter, it will smoke well. Y dice que si alguien llegara nuevo a su tienda sin saber nada, es más importante para él recomendarle un buen tabaco que una buena pipa. ¿Por qué? Porque las pipas ya se acomodarán, pero como no le gusta el tabaco y le pique o lo que sea, igual no vuelve a comprar más. Que entre rectas o curvas siempre recomendaría recta porque es más fácil de fumar y porque no crea tanta condensación como una pipa, pero que sobre todo la importancia se la da al tabaco. Muchas gracias. Ahí, por ejemplo, en los tabacos para gente que apenas comienza, generalmente comienzan con mezclas aromáticas y uno no suele recomendar mezclas aromáticas cuando ya tiene un rato fumando, pero es más como un sentido de rechazo hacia las mezclas aromáticas, pero realmente, ¿él qué opinión tiene de las mezclas aromáticas? O sea,
Sí. ¿Realmente sí son tan malas o es bueno para alguien que va comenzando? So he's asking you about somebody who's going to start. What do you think about recommending or not aromatic blends? And if you believe that those are as bad as many more experienced pipe smokers think about it. Sorry, Jose. Good tobacco is good tobacco. If it is even an aromatic, if it's not full of polyglycanol to keep it moist, and they're using natural flavorings, then there's no issues. But if someone was to come in and ask me what tobaccos I would recommend, I'm going to ask them first, have they smoked before? Ask them, do they like sweet food, salty food, or spicy food? Ask them if they drink coffee, tea, bourbon, tequila, or they don't drink, or they only drink water. Understand a bit about their tastes. Then I would recommend they buy 1 ounce of a light aromatic, 1 ounce of a light Virginia, and 1 ounce of a light English. Then they can try and say, I like this, I don't like this. That way they're not buying a pound of something and going, oh, this cherry, raspberry, lemon pledge tastes terrible. You know, it takes time to understand what they're going to like. And for me, I smoke Virginias. And if I'm drinking a beverage, it's either water, Diet Cola, or a reposado or an añejo tequila. That for me works well. A lot of people I know smoke bourbons with their Virginias. To me, the bourbon's too heavy. You need that lighter smoothness from tequila with the, you know, it's a bit zippier, whereas bourbon's too overpowering. But everybody's taste is different. Bueno, dice que, como ha hecho antes en el primer ejemplo de qué pipa le gustaría por tamaño, peso y tal, que con el tabaco haría lo mismo. Le preguntaría a la persona, ¿a ti te gusta la comida dulce, salada, picante? Y en función a eso le diría, ¿por qué no coges este aromático, pero solo 1 onza, que son como 25 gramos? 1 onza de Virginia y 1 onza de una labor inglesa con la taquia. Y para que pruebe, en vez de comprar yo qué sé, 1,5 kilos de una labor sola y que no le guste. Y ha puesto un ejemplo en plan de cherry, cerezas y raspberries y guarrerías de esas aromáticas. Y lo que ha dicho también importante antes es que, a lo que le preguntaba Carlos, si el tabaco aromático tiene mucho glicerol químico para mantenerlo, va a estar húmedo y asqueroso y pegajoso toda la vida. Eso no va a desaparecer. Pero si es un aromático con buena calidad y que le han puesto un salseado o un topping bueno, lo recomendaría sin ningún problema. Que él, por ejemplo, él fuma Virginias. Y entonces, él fuma Virginias con agua, con una Coca-Cola Light o con tequila, que son más suaves. Mientras que, por ejemplo, no lo podría beber con un bourbon porque el bourbon es más espeso, es más denso. Ok, gracias. Paco, adelante y enseguida Patricia. Tienes tu micrófono apagado, Paco. No te preocupes. Sorry. Listo. ¿En inglés o en español? Lo que guste. Las dos, por favor. Perdón, Carlos, no escuché. Ambas. Si quieres, hazla en español y en inglés. No, luego le quito la chamba a mi querido amigo. He visto pisadientes Cumberland y pisadientes tradicionales. Esa es la primera pregunta. ¿Qué diferencia encuentra en cada uno y si vale realmente la pena esa diferencia? Por favor. Okay. He's asking about the difference between the stem or the bud, between the Cumberland ones or the ebonite or the acrylic. If you see so much difference and if it's worth
A difference on your teeth, yes. Difference on how they smoke, no. Cumberland is not a stem material. Cumberland is a series of pipes made by Dunhill. Yeah, like that is ebonite, and it's brindle ebonite. But it's, yeah, I mean, I just got a Morelli pipe that has a Cumberland steam, and it's my first one. I really do not know the difference. I just like the colors. I believe that Marco Biagini uses acrylic. Okay. So it could be acrylic Cumberland or brindle. Okay. I'd have to see the stem. Okay. But it's like this. It's like the same thing as the Astons. Yeah. They say they use acrylic, but they look different colors. Yeah, but brindle or Cumberland and ebonite, it's all the same material, just different colors. And lucite or acrylic is different. It's hard. Most of the Italians use. That's not a Cumberland. That's brindle. That's ebonite. Mm-hmm. Yeah. Yeah, it appears as Cumberland on the web page. That's definitely ebonite. That's not the only Cumberland is this one. Yeah. This is Those an from Dunhill? This is an original Dunhill. I don't know if you can see it closer. Is there? That, do you see the color there? Is it stamped Cumberland? Yeah, it's a stamped Cumberland. Because Cumberland originally. Dunhill were the first to use that material. Do you see it there? Can you see it better? And in the beginning, the collector started calling it the bowling ball stem because it looks like a 5-pin bowling ball. And then because the Dunhill series is called Cumberland, people started calling it with the Cumberland stem, but it's actually called brindle. Vale. But it is Lo que está diciendo, espera un momento, Paco, para que todos se enteren. Lo que está diciendo, lo que preguntaba Paco, qué diferencia entre las boquillas Cumberland, las de acrílico, las de bonita. Entonces, lo que él está explicando ahora, y ha dicho, no sé qué marca has dicho, Paco, pero dice que él tiene una Cumberland. Entonces, Mike estaba explicando que no, que fue Dunhill el primero que creó estas, que son Brindle, es el modelo que hizo, pero se los llamó Cumberland. Entonces, todos los que hacen estas de estos colores que parecen, según ha dicho, como una bola de bowling, de esas como con muchas rayitas de 5 colores, ahora todas las que hacen parecidas se le llama Cumberland, pero que muchas no son de la... Esta es de bonita, mientras que las otras son de... acrílico. Acrílico, correcto. Ok. Entonces, and the other question... perdón, David, discúlpame. No, ya está. Perdón. Y la otra pregunta. Paolo Becker tiene una pipa de strawberry. ¿Qué opina contra el brezo tradicional? Paolo Becker tiene una ¿qué, perdona? Una pipa que dice que no es brezo, que es strawberry. Oh. I understand. Okay, go for it. Okay. Strawberry wood is also a burl very similar to briar. And it can be used to make pipes. It's lighter, but if you look at it when you sandblast it, it's looser. It's like, they're like cousins. See? Yeah, so Becker uses strawberry wood. Costello has done some strawberry wood. A few have worked with strawberry wood. It's lighter. I've never owned one. I've been told they smoke very good, but I don't know. But they're cousin woods. Sí, dice que son... Paco está preguntando que has dicho de fresa, ¿verdad? Sí, de fresa. Es de fresa. Vale. Que qué tal la madera hecha de fresa y Mike dice que son muy parecidas a las de brezo y que creo que Castello ha hecho una y no sé quién es el otro que ha dicho. Pero vamos, que sí, que son pipas muy parecidas.
Yo listo, gracias, David. Muy amable. A ti. Thank you very much, Mike. Adelante, No problem. Patricio. Tal. Buenas noches. Yo quería saber si es posible, si a lo largo de su trayectoria han cambiado o mutado los parámetros de selección para elegir los momentos en que fumar. Digo, como ejemplo, quizás que cuando uno es novato puede llegar a elegir momentos o espacios más sociables, más festivos, o quizás que puede elegir momentos de introspección, reflexión, solitarios. Si eso a lo largo de su carrera ha mutado o ha quedado incólume. Eso te lo digo, respondo yo. O por supuesto que ha cambiado. Hace 15 años se podía fumar en todas partes y ahora no. No, He's pero asking- sí, no me refiero a las reglas que prohíben el fumar. Digo, en su experiencia personal, estando en el ámbito de su casa, en su ámbito privado, si prefiere fumar, disfruta más o ha cambiado el parámetro de selección, si lo ha cambiado el mismo para él. Ok, si es el vale. mismo para él, a lo largo de su Como- vida. Como has dicho, si ha cambiado, no sé si era a lo largo de los años para él. Vale. Perdón. What he's asking you is like, if through all these 40 plus years that you've been smoking, if things has changed in different parameters, like before you used to love meeting with friends outside and smoking a bowl, now you enjoy like in your awesome room with the chimney, so 50-50, you prefer smoking in conventions or only the day that you meet your friends if you have a club in Vancouver, etc. I enjoy smoking all the time. But the most joy is either like meetings like this, pipe clubs, Zoom meetings, live streams. But the best is when you're at a pipe show and there's 100, 200, 300 people all smoking together, all different people from all over the world, all collecting different things and all talking about, oh, look at what I bought. And they're showing you their stuff, you show them, and you're puffing, trying each other's tobacco. That is the most fun. It's the most fun you can have with all your clothes on. I won't translate the last part. Okay. Before Anyway, I answer, I want to introduce Miguel Oliveros. He's a Filipino Portuguese from Vancouver, and he probably knows Mike, and that's probably hey, why. Miguel, ¿cómo está? He speaks Portuguese. He doesn't know any Spanish. Same on him. I spoke Filipino. Okay, Miguel, introduce yourself and show your camera. I'm good. I'm good, thank you. I'm glad to join in. I just saw Mike's picture and then other picture. I wasn't, but I'm happy to be. So, Mike, like you said a minute ago, last thing, he's naked. Yeah. I haven't met Miguel, but I probably guessed that's right. Yeah. He likes to show off a lot. We used to actually, Miguel worked in a restaurant in Victoria that I used to frequent. Boy, I was there probably 3 weeks out of every month when I was there on business at that restaurant. And I'm sure that Miguel and I have like passed each other in the restaurant. So, lo que quería decir, dos cosas que he liado hoy un poco para presentar, es que mi amigo Miguel también es amigo mío del Briar Pipes, también es manager, administrador, y además porque los dos viven en Vancouver, seguro que se habían visto. Entonces, en respuesta a lo que habías preguntado, Patricio, él dice que sí, que de todas las maneras le gusta fumar solo, le gusta fumar aquí y allí, pero la que más le gusta es en convenciones con otros 300 amigos, compartiendo pipas, mira la mía, qué bonita, no sé, pues la tuya también, compartiendo tabacos. Es que lo de las convenciones es otra cosa. O sea, yo lo he vivido y yo estuve hace 2 semanas y estás en la gloria, viendo amigos que hacía tiempo que no habías visto, amigos internacionales, compartiendo todo, novedades, pipas nuevas, artesanos, es otro nivel. O sea, no es como la quedada de, por ejemplo, pues si tú quedas con Jorge en el San Telmo, pues quedáis 5, pero ahí no se comparte mucho. Compartís tabacos y alguna pipa nueva, pero no hay artesanos nuevos, no hay nadie. ¿Vale? Exacto. Gracias. A ti. No problem. Y cuando uno va empezando en esto de la pipa,
pues, siempre entra la discusión de las pipas lisas y las pipas rusticadas. Y a medida que va pasando el tiempo, te van gustando unas más que otras y empiezas a hacer tu colección. Ahí, ¿cómo fue el inicio de su colección? ¿Cómo comenzó su colección? ¿Pasó también por eso de las lisas, las rusticadas? Mm-hmm. So he's asking that throughout your career, of course, how do you start in terms of liking smooth pipes, rusticated, sandblast pipes, or if now you have a perfect favorite one, like perhaps you only like smooth ones now, for instance. I like all pipes. My favorite is sandblast, but in my collection is mostly smooth. I have rusticated, I have smooth, I have sandblast, but I prefer sandblast. My eyes are not so great, so looking at pretty grain is okay, but feeling it is much better. Dice que a lo largo de su carrera, pues como todos nosotros hemos tenido las tres. Sandblast o arenadas, rusticadas y lisas, ¿vale? Pero que a pesar de que las que más le gustan son las arenadas, él prefiere las lisas. Por una razón, porque las arenadas son muy bonitas a la vista, pero en cambio cuando en el tacto, cuando las coges, las lisas son las mejores. Entonces quizá las arenadas como esta, las arenadas para los ojos, smooth para la mano, o lisas para la mano. Ok, y ¿cómo fue que comenzó su colección? O sea, ¿ya coleccionaba otras cosas antes o era la primera vez que coleccionaba algo? ¿En qué punto decidió pasar de tener 2 o 3 pipas que cualquier fumador tiene para rotarlas a ya coleccionar? Bueno, piensa una cosa y te contesto yo antes que a él. Piensa que su nombre, Briar Blues, ves que tiene muchas guitarras. Entonces, so what he's asking you is like, hey, when was the stage of your career when you start collecting pipes? And if you ever collect something? And I kind of previously responded to him saying, hey, his name is Blues. So you know he has a lot of blues guitars. Because I know you that, and I hear that before. It could be harps, though. I collect harps. When do you go from like having 2 or 3 to collecting to hoarding like pipes in your collection? That's kind of the idea. As soon as you've got more than 2 pipes, you've got a collection. I collect, now my collection is, I keep under 24 pipes. I had to make a rule when I started this that I had to put a limit and say, okay, my personal collection cannot grow beyond this. Because if I kept every pipe I loved, I would never have a house, never have a car, I wouldn't be able to eat. So I had to make a limit. I used to play and collect guitars. Guitars take up too much room. I collect watches. I have a small collection. I only have 1 guitar, which I just recently bought again. But my pipe collection is not that big. Dice que, you guys probably have more than me. Dice que para él, en cuanto ya tienes más de 2 pipas, ya es colección. Y que él, a pesar de lo que creemos que puede tener 100.000 pipas por aquí, para allí, vender, sacar, quitar y tal, él solo tiene 24 pipas. Que en un punto también colecciona relojes y colecciona muchas guitarras porque él tenía un grupo de blues. Pero que para él, aunque pensemos que como es un señor muy famoso y tiene muchas pipas por aquí y por allí, en su colección solo tiene 24. My question to you perdona Paco que te salte la pregunta, ¿vale? My question to you now is like, how often do you switch your pipes to only have 24? Because you probably have 24 that you love now, then you see 2 more. But if you don't want to go beyond 24, you have to get rid of 2 more somewhere. How do you do that? I hone my collection by... This is the method that I recommend to anybody that's looking at either changing their collection direction or expanding or concentrating on a specific area. You take your whole pipe collection and you put them on a table and you split it into 3 piles.
first pile is pipes that smoke really, really good. That's pile 1. Pile 2 is pipes that have sentimental value. And you keep those. So pile 2. Pile 3 are the pipes that have no sentimental value, don't smoke very well, or you very rarely smoke them. Pile 3, you either sell, trade, whatever. Pile 1 and 2, you keep. Because pile 1 are the pipes that smoke really good. Pile 2, sentimental value, if you ever get rid of one, guaranteed within a few weeks, you'll go, oh, I wish I had that pipe back. You can very rarely get a pipe back. So you keep 2 piles, only the ones that you don't smoke or don't smoke well. And if they don't smoke well, why keep them? They just collect dust. Yeah, I'm exactly like you, but let me ask you. Let's say we meet at the next convention, let's say Muletown this month or Chicago in May, and I give you a pipe. Miguel gives you another pipe and another friend gives you another pipe. You are going to have 27 now. And if they'll have sentimental value for you, how are you going to get rid of the ones that don't have sentimental value? I don't count gifts. Okay. Vale. Entonces, lo que yo le he preguntado un poco siguiendo la pregunta de Carlos era, oye, pero si solo tienes 24, ¿qué haces para mantener siempre 24? Porque si te regalamos Carlos una, Miguel otra y yo otra, ahora tienes 27. Y entonces me ha dicho, yo las separo en 3 grupos. Una, pipas que fuman extremadamente bien. Y esas siempre las guardo. 2, pipas que tienen valor sentimental, que me las ha regalado un amigo o que vienen de algo. Y tercera, pipas que me dan igual, o que no las fumo mucho, o que no me fuman bien. Esas son las que siempre estoy rotando y cambiando. Okay. This pipe, I don't know if you can see it. I don't count that in my collection. Okay. That is a Luigi Radice, one of a kind. When I went to Italy, it was Luigi's 80th birthday. So he made this pipe and he gave it to me. This does not get counted in my 24. Okay. If I buy it, it's part of 24. I have, I think, 5 pipes that have been given to me. Those don't count. So how many of those you have extra outside of the 24 that you don't count in your collection? This one, I have 6 pipes that were gifts. Okay, so you got about 30 between all 3 groups plus this. Okay, vale. Lo que ha dicho es que las que son de sentimiento no las contabiliza como las que fuma habitualmente. Es decir, esa que le regaló el señor Radice cuando cumplió 80 años, como no la fuma, no la considera en el grupo de sus 24 y tiene 6 de ese grupo de regalos que no considero como las 24 de rotación. Entonces, tiene un total de 30 en teoría, que es lo otro que le he preguntado. Entonces, ¿cuántas tienes extra? Y me ha dicho 6. Adelante, Paco. Muchas gracias. Hablando de artistas americanos, American pipe carvers, which one is the best one for you? I do not have any American carver pipe, and I don't know where to start. Okay. When I deal with an artisan pipe carver, it has to be somebody that I like. I don't care how talented they are. If we mix like oil and water, it's not going to be a good thing. So every artisan pipe maker has to be someone that I like and have a feeling that we could be friends. So right now, I think Jason Mouton is an amazing young carver. His prices are extremely good. I would love to own a Larry Roosh pipe, but out of my price range. I'd love to own a Michael Parks, again, out of my price range. But there's more pipe makers in the U.S. than any other country right now. Okay. Entonces, lo que le ha preguntado Paco es que de los artesanos americanos, ¿cuáles son los que más le gustan? Y él dice un poco lo que ha venido a decir al principio de
a mí los artesanos de las pipas que tengo en mi colección son amigos míos. Como ha dicho, por ejemplo, el de Don Carlos, el otro de Maurice Tombari del Lenuvolé, Castello. Castello, esos tres. Entonces, de los americanos ha dicho Mouton, sorry, a couple other ones. I don't know them because I don't care about artisans myself. I think they are overpriced for the work they do normally, in general, myself. Pero entonces, lo que ha dicho es que si tú eres amigo mío y eres artesano americano, me interesan tus pipas. Si no te conozco, no me interesan, aunque sean maravillas. Y ha dicho 2 o 3 nombres. Can you repeat the names? Mouton, please. Jason Mouton is in Alabama. Larry Roosh is in Ohio. Michael Parks is a Canadian. And I would say Michael Parks is probably one of the 10 finest pipe makers walking the planet right now. Right up there with Yes and everybody else for fit, finish, and quality. Hard to beat. Dice que de esos 3 que ha comentado les gusta porque la calidad-precio es muy, muy manejable. What was the name of the Canadian, Mike? Michael Parks. Michael Parks. Okay. Oh, yes, I know that guy. He was, Miguel, remember we had him at the virtual, right? Michael Parks. Yeah, we did. I love that guy. He was super down to earth. Yeah. I love the way he sews everything. He was not too expensive. Because my complaint about the artisans nowadays in the States mostly, or Russians or Chinese or whatever, is the fact that they make a pipe for 2 years and they think they go from 150 to 700. And in my opinion, they're expecting that they spend 75K in tools or in their shop, and then the clients will have to pay for that. That's the way they increase the price of that pipe that probably costs you $50 or $100 to get the Briar itself, $25 to get this, and within 2 minutes of practicing, they go to $700. Entonces, lo que estoy diciendo es que a mí lo que no me gusta de los artesanos es que es el brezo que les puede costar $75, $100 y la boquilla $25, de repente pasan en 1 o 2 años de $100, $150 a $700. ¿Por qué? Porque como se han gastado a lo mejor $70,000 en crear todas las herramientas de su shop o de su tienda donde hacen todo, pretenden que sea el cliente el que les pague el dinero para pagar esos $70,000. Y por eso ponen las pipas a unos precios desorbitados. For example, Mike, do you think Sabina Santos pipes are overrated? No. I have never had one come through. Okay. So I've never seen one in hand. So I don't know. Okay. I can answer that one because I've seen since I'm originally from Spain, she came to Spain many times for some conventions we have at the Cap Madrid, and her pipes were amazing within a year or two. She took the time to go to visit other artisans and learn, and I think her pipes are no more than $300, $400. So I think those are affordable. Yeah. No, right now, David, they are around 750 euros. Probably here, and some in Europe because you have private commission pipes. Okay. No, you can go to Smoking Pipes webpage and you can see that the cheapest one it's around 650. But probably she sold this one for 200, and then Smoking Pipes increased it for $100. I know that. No, seriously, I know that because I understand. It sounds what Mike says. I'm not going to say she's a super good friend of mine, but I met her when I was in Madrid. She came to our thing several times, and you can see how awesome and sweet and humble she is. So I think her pipes could be 200, 300, and maybe Smoking Pipes get another 300 added to the final price. I've been dealing with her for about 3 days, and she's so very nice woman. Really, really nice. He always answer and every question. I just want to know if it really you get what you pay for. But you already answered that, David. Thank you very much. No. That's a completely different question, Paco. Sorry.
Because first thing you've got to forget, price means nothing in how the pipe will smoke. Number one rule, $1,000 pipe does not smoke 10 times better than a $100 pipe. Yes, sir. Okay? There's a certain point of diminishing returns. You get to a point, and anything beyond that you're paying for grain, size, carver's reputation, carver's name, nomenclature, whatever. So what he's saying, what Paco le está diciendo que esta chica portuguesa hace muy buen trabajo. Entonces Mike le está diciendo, no, llega un momento que las pipas a cierto nivel ya pagas más, o si tiene ojos de perdiz, o son lisas o perfectas o tal, o la reputación y el nombre del artesano. And that's exactly what I think. And I know you know Mauricio Tombari. I met him in, again, the Pipe Club in Madrid. We had a great reputation in our convention that a lot of Italians used to come. That's how we met most of them. And I remember having a Lagata from Mauricio Tombari, of course, 15 years ago. And I think it was $150. It was like a little apple. Mm-hmm. And now his pipes are 700, 800. And I think, in my personal opinion, and I'm a hater, sorry to say that, you go to Chicago, you see a Chinese treating all these artisans like drug dealers. I've seen like people opening a cage, 7 pipes, and say, 20K. And you sold them like that. So to me, this is not a bargain. This is not fun anymore. And because of this increase the price of everything, I think so many artisans are taking advantage. Let me give you a couple examples. Me being from Spain, we have Rubio. Mm-hmm. I've seen at the convention in Columbus pipes for like $100, $110, $50. And then you go to Chicago and the same pipe costs $400 out of the blue. From Columbus in August, or let's say from Chicago in May to Columbus in May, this same pipe costs $300 more. Don't ask me why. I think I disagree with that. Resumiendo el tema, era, bueno, para hacer un resumen de lo que hablaron, era lo que preguntaba a Paco si valían la pena las pipas de artesanos, si él consideraba, por ejemplo, los de esta chica portuguesa, si no estaban como sobrevaluadas. Entonces, lo que comenta Mike es que, justo lo que comentaste, que bueno, llega un punto en que las pipas pagas más por la calidad bueno, más bien, la forma, o el nombre del artesano, o la firma del artesano, o la fama del artesano, pero que realmente no hay diferencia entre una pipa que fuma bien, que sea barata, y una pipa muy cara, que básicamente lo que estás pagando es marca, entre otras cosas. Y bueno, yo ahí tengo otra pregunta, referente a cuando comienzas una colección, ¿cuáles serían los aspectos más importantes a tomar en cuenta o a considerar para iniciar la colección? Basado, por ejemplo, en esos comentarios, ¿te irías por pipas de renombre o qué es lo que tendríamos que considerar para poder comenzar una colección? Once you want to start your own collection, if you do like an artisan's collection, what are your like 3-4 main issues that you consider in order to start that collection based on these artisans? Relationship with the artisan, number one. Mm-hmm. Okay. I need to be either for serial pipes, not only for artisans. Perdona, Carlos. Pensé que decías which could artesanos. be the most important aspect to consider when starting a collection? What you like, style, shapes. Everybody collects with a different way of thinking. But I can only speak personally. I cannot buy a pipe from someone I don't like. So I have to like the artisan. I have to like their style. I have to like them as a person. And they have to be within my budget. I mean, I like Michael Parks and I like Larry Roosh. But I can't spend $700 on a pipe. Yeah. It's beyond, to me, what
is reasonable for me to spend. I'd spend $1,000 on a guitar, but I wouldn't spend that on a pipe. Sí. Dice que lo que hace, o en la pregunta que le ha hecho Carlos sobre todo es, dice que hay pipas que pueden costar $700, pero aunque las pueda pagar, para él son muy caras. No merecen la pena en esas pipas. Sí lo hace con una guitarra de $1,000, pero a lo mejor no paga $1,000 por una pipa. And I think exactly the same like you, because for me, yes, I can probably afford a couple $1,000 pipes, but what happens if they smoke like shit? Can I go back tomorrow and tell the guy, hey, can you give me $900 because your pipe smokes like awful, I don't like it anymore? They're going to say no. So, entonces, yo pienso lo mismo que él, que es, yo, vale, me he gastado $1,000 por redondear en una pipa, y si me fuma mal mañana, puedo ir al artesano y decirle, venga, como está usada, me devuelves 900. Que no, que tu pipa fue más fatal. Carlos. Pero no puedes hacer eso. I think creo que dijo algo muy básico, Mike. I think that you said a very basic comment, Mike. $1,000 pipe, okay, you buy it. But if you buy $100 pipe, it's not gonna smoke 10 times better. Yeah. That's the main point for me. Okay. Sí, se me olvidó decir eso, perdona, Paco. Yeah. Let me explain it like this. I'll use Costello. Costello's lowest grade C-Rock rusticated. Highest grade collection Fiamata Great Line. Okay? The Briar for this one at $3,500 is the same at this one at $400. The difference, this one has straight grain, this one's rusticated. Same Briar. They will smoke the same. And I can swear because I have both ends. No difference. Blindfolded, without touching the pipe, I couldn't tell you this is the C-Rock, this is the Great Line. Sí. Couldn't tell you. Lo que está diciendo, que a mí se me había pasado, es que a veces da igual que sea una pipa de $100 que de 1,000. Pueden fumar igual de bien. No porque tengan a ser de un precio de 700, 800, 900, 1,000, van a fumar excelentemente mucho mejor. Y estaba poniendo un ejemplo. Él dice que tiene castelos como esta, una Castelo C-Rock, por ejemplo, que es rusticada, y él tiene castelos lisas, preciosas, alineadas, y que si le ponen la pipa en la boca, las dos, o fuma las dos, sin tocarla para saber si es la rusticada o la otra, las dos le fuman igual de bien. Una por 400 y otra por 3,000. Now, the next thing I'm going to say for Carlos, if I was starting right now to collect pipes with no history, and this is going to make a lot of pipe sellers very angry, I would never buy a new pipe. If I wanted to start a pipe collection, you gotta try it first on the estate market. Pre-smoke pipes. Totally agree with you. $400 Costello brand new, $175 on eBay. Yeah. If you buy it, $175. No, it doesn't smoke good. You sell it, $175. You pay $400. You smoke it, and you go, I don't like it. What are you going to sell it for? $175. If you're rich and your wallet's big and you can throw away $225 every week, buy new pipes. Sí. Una cosa que está diciendo es que si también a lo que pregunta tú, de si cuando alguien empieza quisiera hacerse su propia colección, él dice que no compraría pipas nuevas, compraría pipas de segunda mano, o estate, que le llamamos todos. Que por ejemplo, si te compras, yo qué sé, esta misma por 400 nueva, en eBay la consigues por 175. Entonces, si no te gusta, la puedes volver a vender a 175 a la semana siguiente, pero una de 400 no la vas a vender por 390. Entonces pierdes y tiras el dinero. I totally agree with you. I used to, when I started in Europe, of course we didn't have the state market as it is now in the last 15, 20 years. So now, and this is what I was going to tell when Alberto interrupted me on the introduction. Gracias, Alberto.
last 2 weeks ago in Columbus. How much do you think I paid for this brand new, like, look at the cake, nothing, no beaten, nothing, like brand state bed in a perfect condition. How much do you guys? Under $175. 60. When the guy told me, I was at this table and this guy had about 20 good pipes, good names, Dunhills, Castellos, you name it. And he got a few of them. So I saw it right away. It's like, how much? And he said, 60. I said, 600? Did he say 600? Excuse me, you say 60 or 600? Because when I saw him, he said 60, it's like, no way. There's something wrong with the pipe. It has to be cracked in the bowl or here. So I said, can I take a look? And she said, yeah. I got it. No crack, no nothing, perfect, barely no cake. Like smoke it 10 times. I just put the $60 right away. I don't want anybody else to steal it from me. David, you should ask for 10 of them. See, David, he didn't have more. Sorry. I have at least 4 customers right here now, and I'm saying buy estate pipes. I don't sell very many estate pipes anymore. I'm out of that market. Yeah. Paco is uno. Jose Manuel is the other one. Who else? Miguel, Jose Luis, que está en YouTube. David, I think you've bought from me. Jose. Yeah. Lo que dice es eso, que State, que se compren State, porque son mucho más baratas, hay muchas más opciones a unos precios fantásticos. Y en vez de comprarte una de 1000, te compras 5 castelos. Y ahora que estamos en el tema de las pipas States, o de segundo cachete, como la decimos acá en México, de segunda mano. ¿Fumáis así los mexicanos? Así. Cuando hace frío. The other advantage to estate pipes, if you're buying from someone, a company you don't know the brand, if they're expensive, if you don't like the way the stem is or how the balance or how it feels, it's big money. So you buy one that's used, then you can get a feel for it. And if you don't like it, fine, no problem. Sí. Y lo que dice es que la otra buena manera de comprar a cachete, como dice Turru, es que, bueno, si te gastas $175 o 100 o 200, pues tampoco te arrepientes tanto si es un error o no te ha salido bien la pipa o no te gusta. That's what happened to me with, I bought from Sally. I love Sally. Don Carlos about, I think 2 years ago in St. Louis, or 3 years ago, whenever was not canceled last time, 2019, I believe, 2020. It was in February before the COVID hit on March 14th. And I love it. But when I smoke it, I like thin, really thin stems and butts. That one was acrylic and thick. After 10 bowls, I didn't care for that pipe, and it's there. Alberto will get it for me. So, lo que le digo es que a mí a veces me pasó que yo compré una pipa nueva, una Don Carlos nueva, y a mí, por mi manera de fumar, me gustan las pipas finas y de bonita, no me gustan las de acrílico. Y que es la que le gusta, por ejemplo, a Alberto. Y hablando... Go ahead. Go ahead. No, a famous pipe maker, Tawny Nielsen, once said, "This last 1 inch is the most important part of every pipe." I agree. It doesn't matter how good this briar is, how beautiful it is, how aged it is. If this part is not comfortable in your mouth, you're not going to smoke the pipe. This is the important part. But that takes years to understand, because for me at first, I used to smoke big bowls, big pipes and everything. And now that I smoke like within a small, like this one I was sewing, I can smoke 2-3 hours in this smoked apple, this small apple. Before I was thinking, the bigger it is, the longer I can smoke. No, nowadays my pipes are group 2s and 3s mostly. So, entonces lo que él dice que una parte que es muy, muy importante es que esto sea, Nielsen decía que no sea más de 1 milímetro, ¿vale? Perdón, 3 milímetros, 1 inch, 3 milímetros. Y que me da igual si el bowl es maravilloso y tiene esto y tiene aquello. Esto es lo más importante de la pipa. Y yo le he respondido por mi propia experiencia, fumando 27 años, que tardas en darte cuenta de eso. Que son años hasta que te das cuenta que pipa te queda bien en la mano, en la boca. I think that's because, like, for example, I'm a person who holds it in the hand and always have it in my mouth. But
I barely clench it. I don't put any pressure with my teeth. My pressure is holding by the hand, but I always have it in my hand and in my mouth. Y aparte del grosor de la boquilla, también, bueno, en mi gusto personal, también influye el ancho de la boquilla, porque yo fumo pipas muy anchas de aquí, porque las pocas de Downhill que tengo, y es la razón por la que no me gusta Downhill, es que esto es muy delgado y cuando lo sostienes en la boca, yo que lo sostengo mucho en la boca, termina girándose la pipa. Sí. He said actually totally the opposite that Mike and me thinks. The fact that for him he likes wider ones and thicker ones because he holds it in his mouth. For me, it's the opposite. I like a thinner. No, I like thin in this part. Sí, pero white. Te he dicho white así. Yeah. So, well, that's why everybody is different. So you buy estate pipes and you find the brand that has the stems that are comfortable for you. So when you know that brand always makes stems like this, that's what you aim to collect. Es un poco lo que es kind of what you were thinking at first when we were asking you about, hey, if I'm a new client, what do you recommend? And you say, based on your taste and what you like, then I'll recommend you. Estaba diciendo que ahora que justo todos somos diferentes, que por ejemplo a Turri le gustan anchas así, aunque sean delgaditas. A mí, por ejemplo, me gustan rectas y que no sean ni muy anchas ni muy gordas. Y que por supuesto sean de bonita y no sean de acrílico. Y él está contestando, claro, es que eso es lo que pasa, todos somos diferentes y yo le hacía referencia a lo que decía al principio de cuando un cliente nuevo viene sin saber o un pipa fumador nuevo viene, lo primero que hace Mike es preguntarle qué te gusta a ti y en función de lo que tú quieres, yo te recomiendo. Y ya que estamos... Okay. Go ahead. There's one rule in pipe collecting. There are no rules. Que solo hay una regla, no hay reglas. Como el club de la pelea. Everybody is different. Ahora que estamos hablando de pipas estates y viendo que en el fondo, en el background tiene el logo de Briar Blues, ¿cómo nace Briar Blues? ¿Qué era lo que empezó a vender ahí? ¿Y cómo ha ido evolucionando con el tiempo Briar Blues? He's asking you, since he see the logo in your back on the wall, how do you start Briar Blues and how do you evolve all these years? I took two of my passions, Briar and blues. Made the name Briar Blues. So I just took two of the things that I really enjoy and love. No, but not only the name, the whole story, how you started until nowadays. Boy. Well, I started with a fellow friend that asked me to sell some pipes for him. And I thought, okay, I'll clean them up because I used to work in a pipe store and we'd clean pipes for customers. So I knew how. Clean them, sell them. And he would say, here's $20 for this one, 30 for this one. And then it started the gears going. Tobacco's expensive here. So how do I make money to pay for my pipe collecting and tobacco? So then it started a little bit on eBay for fun, but I had to have a name. So then Briar Blues. Okay. And in 1996, I decided to make it a serious business, got a tax number and started the business. And okay. I've dealt with, no, go ahead. No, go ahead. I've dealt with countless artisans. I've sold pipes for Castello, Radice, Ardor, Rinaldo, Sir Jacopo, Linuvoli, now K. Woody, Asikian. Dice que la manera por que ha empezado es como un poco como nos contó al principio, que el nombre del logo es por sus dos hobbies, digamos, la pipa por Briar y el blues de su pasión por la guitarra. Y entonces, ¿que cómo empezó? Pues como había contado al principio, un amigo le dijo, oye, tengo unas pipas para arreglar, ¿me las puedes arreglar? Y para vender y tal. Entonces, como él había trabajado en la tienda esa, en Vancouver, y él sabía limpiar y arreglar pipas, pues estuvo haciéndolas hasta 1996 y con el tiempo empezó a maquinar y decir, joder, en mí lo puedo hacer yo y sacarme dinero, porque en Canadá, like Miguel knows,
the price for the pipes and tobaccos, or the taxes to, perdón, los impuestos para pagar las pipas y los tabacos son muy caros. Y dijo, bueno, pues arreglando pipas y limpiando pipas es una manera de vender y yo de sacarme dinero para mi propio consumo de pipas y de tabacos. Y así fue un poco como ha ido todo. Decidió sacarse no sé si un título, creo, un certificado que tienen que sacarse sobre impuestos para poder vender. Y así es como ha estado hasta ahora. Y es la razón de vender pipas. How many do you think have you sold in a gross number? I know that in 2006 I sold 5,000 pipes. Wow. En 2006 vendió 5,000 pipas. Just that year. Just that year. Only that year, not total. That was 1 year. Holy moly. That was a crazy year. I worked my full-time job. I would come home, work 10 hours, cleaning pipes, putting pipes on the website. I would work from Friday night straight through till Sunday, no stop, no sleep, because they had so many pipes. There was, at that time, there was very few people doing what I was doing. I mean, smoking pipes had only been around a year. It was mainly eBay, but there wasn't many people doing it. Dice que en el 2006 vendió 5,000 pipas. Claro, yo le había preguntado, ¿cuántas pipas crees que has vendido todos estos años? Cuando ha dicho 5,000, yo pensé que en total todos esos años. Y ha dicho, no, solo en el 2006 5,000 pipas, que es una bestialidad para una persona solo. Entonces, ¿qué hacía? Trabajaba de lunes a viernes su trabajo normal y de esa misma tarde del viernes al domingo se pasaba limpiando y limpiando pipas porque entonces no había mucha gente que lo hiciera. Entonces era una de las pocas referencias para vender en eBay. And now I probably sell maybe 400 or 500 pipes a year. Y ahora actualmente entre 400 y 500 al año. Yeah, that's enough. And do you get it from people who send it to you only, or also like, let's say, an old wife, her husband passed away and he has a box with 200, you clean them all, or? I stopped doing estate pipes last year. Oh, you say that, you mentioned that, right. Yeah. See, I was doing estates and some new, but I have arthritis in my thumbs now. That's right. You mentioned on our meeting at the BCP. Sí, dice que hasta el año pasado lo estuvo haciendo en esos niveles que contábamos de 500 al año, pero que el año pasado tuvo que dejarlo porque tiene artritis en los dedos y que ya no. Que ha vendido pipas de segunda mano o de, ¿cómo decís? De carrillo, de no sé qué. Segundo cachete. De cachete y también algunas pipas nuevas, pero que ya no. In 2016, one customer sent me 107 pipes. I don't think they had ever seen pipe cleaners. And after I finished cleaning all his pipes, I could almost not move my thumbs. Dice que it got worse and worse. Que hubo una vez que el cliente le mandó muchísimas pipas y que parecía que como que era un poco guarro el cliente, que no había pasado los limpiapipas por ninguna de las pipas y que después de limpiar todas acabó con los dedos como que no lo sentía. Each pipe takes me about 3 hours to clean. Y que cada pipa le lleva unas 3 horas limpiarla. Claro, my friend Jim from my pipe club here in Kentucky, in Louisville, we are lucky because we have somebody who cleans pipes here. We don't have to mail it to you and wait 3 months or anything. So we're appreciative of that. And he has sometimes pipes that takes him 20 minutes and he does perfect, and some of the ones 3-4 hours. And if it's a downhill or a Castello, he may take 7 hours because he doesn't want to screw an expensive pipe. Yeah, when about 4 years ago, I wouldn't take anything that didn't sell for less than $200. Vale. Dice que the amount of time it takes to clean, there's no money in it. Mm-hmm. No, and it's not the same thing. You break a Medico, who cares? You pay the client back and that's it. Dice que no, que ahora, bueno, hasta el año pasado que las hacía, que sus pipas no aceptaban menos de pipas que pudiera vender por $200. Es decir, pipas de buenas marcas y de buena calidad.
Muy bien. Y una pregunta ahí es, ahora se dedica solamente a vender pipas nuevas, pero ¿hay algunos artesanos o artesanas que se hayan acercado a él para que les ayude a promocionar sus pipas o representa a algunos artesanos en específico en su país? Since you don't do estate pipes anymore and you only sell new ones, do you have any artisans, whether Americans or from anywhere else, that use you because of your knowledge and reputation to sell their pipes and promote their pipes? Artisans, I have a few that will ask, and we'll work together on an arrangement. This is difficult to explain. Okay. Normal. You don't have to say names if you want. No. Normal rule of thumb. If a pipe costs $100, the seller will sell it for $200. Mm-hmm. Same with artisans. When they sell their pipes to a store, they get half price. The store makes the same. I don't work that way. Okay. With artisans, they send me the pipes on consignment. They get 75%, I get 25%. Okay, makes sense. Okay. Because I have another business and that pays my income. And it always bothered me that the guy who's doing all the work is getting the same as the guy who gets the thing, takes 6 pictures, puts it on his website, and then waits. He doesn't have to do anything more than that. It sells, and he makes $100, $200, $300, $400 for 6 pictures. It just bothered me. So I set up my system. Vale. Dice que lo que le molesta muchas veces de los artesanos es que, y no ha dado nombres, pero yo me imagino un par de páginas web donde compramos tabacos habitualmente online nosotros, de un artesano hace una pipa y la vende, por ejemplo, por $200, o por 100, ha dicho él. Bueno, pues hay muchas compañías que les venden justo por el doble, o estancos que les venden por el doble. Y él no le parece justo que un señor que has estado 8 horas para hacer esta pipa, llegue Mike y haga 4 fotos aquí, la ponga en su página y la venda por el mismo precio. Entonces, él lo que hace es, por cada pipa que él vende de un artesano, da igual el precio que sea. El 75% del beneficio es para el artesano y el 25% para él. Cuando hay otras páginas web que nosotros conocemos que hacen 50-50. 50 el precio, pues si esta pipa cuesta 500, son 250 para el artesano, 200 para esas marcas. Y él dice que le parece injusto y que él hace 75 y 25. De hecho, ahí yo estoy de acuerdo con esa parte y es totalmente injusto y de hecho creo que sale perdiendo el artesano porque si el artesano vende la pipa en $100 y el revendedor le sube otros $100 para dejarla en un precio final de 200, pues al final esa persona está obteniendo $100 de ganancia, mientras el artesano de esos $100 que le corresponden a él tiene que descontar lo que le costó el brezo, lo que le costó la boquilla, lo que le costaron las herramientas y al final su margen de ganancia es muy pequeño. Sí. Well, he's saying that if the sellers or the artisan sells everything the other way, not your way, like 50-50, let's say, the only one losing is the artisan because, yes, let's say in a $100 pipe, you make, and you sell it for, not you, but the other companies or retailers sell it for 200. So the retailer makes $100, but the artisan only makes probably $25 because he spent 75 on the briar and the stem and the time. And the time, correct. Now, correct. When I deal with Castello, Radice, Linuvoli, that's different because those pipes I buy at wholesale. But at the same time, I don't do the normal 100% markup. Correct. Because I want them to sell fast. Because when I buy pipes from them, the normal for whatever business rule is a retailer, the pipe company or artisan sends you the pipes. You have 30 days to pay. Okay. And that always bothered me. If I order pipes from Radice, as soon as Maurizio sends me the invoice, or Marzio, he gets paid. When Maurizio Tombari, before he shipped these last 5 pipes, he told me this is what it's going to cost. He had his money before he shipped. But you know, because you're
kind person. That's a difference. No. Yes. Because I have another business and I understand, because 30 days to another business means 45, 60, or 90 days. They've got a family to feed, so they've got to get their money as fast as possible. The faster they get their money, the faster they can buy more briar, make more pipes, and it gets everything flowing. Yeah. So correcto. I work different than any other retailer. Él dice que lo hace diferente como vendedor porque le parece abusivo el método que hacen 50-50%. ¿Por qué? Porque él ahora lo que hace es, si compra pipas, pues ha dicho de Rodice, de Castello, del Nuvolé, todas esas, él lo que hace es se las compra y se las paga directamente y luego, unas veces las tiene, él las vende ya. Pero él paga en cuanto se las mandan. Mientras que hay otras compañías que lo que hacen es, se la pagan a los 30, 60, 90 días. Él no. Él la paga y cuando tiene 30 pipas ya pagadas por él, que es decir, que son suyas, entonces él las vende. Que no las vende, digamos, no le paga al artesano una vez ya la ha vendido, pero si no la venden en un año, el artesano se queda sin cobrar un año, no. Él las compra como si fueran para sí mismo y luego las vende. And it's not that I don't like money. I love money. But I know they need the money more than I do. Y dice que la otra razón es porque él tiene un segundo trabajo, mientras que el artesano, su único trabajo es ese. Entonces, si no se le paga ahora, ¿cómo va a comprar más brezo? ¿Cómo va a comprar más? Por eso. Y yo le he dicho que eso es de buena persona. Y dice, no, no es de buena persona. Es que yo tengo otra manera de ganar dinero. But one thing I noticed, Mike, is the fact, because again, me being from Spain and having these guys coming to our one time, and please bear with me because they're a little bit drunk most of the time when they come. I don't know if you noticed that. No, a friend of mine got a Becker for $200 because the guy was so drunk that one time he said, "Hey, how much for this one?" He said, "Meh, 200 euros." When this pipe here can cost 1,000. So one thing I've noticed is that the same pipe in Italy or in Europe in general can cost you no more than 200, 300. Even a Castello. Same pipe, just bringing it here, $1,000. And that's what bugs me about Chicago. They take advantage. So just to give you the name, or a couple artisans from Spain, one time when they came, they sold their pipes for, again, Rubio, like I told you, 100, 110. The next day when he saw that everybody was selling pipes at 700, he put the price of this same pipe $400 more. Well, I understand you can do that in Chicago because people can afford it because the salary here is higher than, or the income is higher than in Europe. But when you go back to Spain or Italy or whatever, you cannot sell the same pipe at $700 because the European incomes are lower. And that's one thing that I don't like. I've seen that you go to Chicago one time, you sell your pipes at $400. Now you think all your pipes are worth around the world $400. I don't like that. And I've seen that done. So I got one of my first Castello, I think it cost me $300, brand new. When I saw it here years after, the same model, 300, 400, 500 more expensive. Okay, you've got to understand every company is different. So with Castello has a U.S. agent. Mm-hmm. So Castello sends a pipe to the U.S. agent. He makes a small markup and then sells it to retailers like myself. Mm-hmm. Now, the other thing is Castello, the agent, has not raised prices in 10 years. Radice, I deal direct with Radice. With Maurizio Tombari, La Nuvoli, I deal direct. So every company is different. Mm-hmm. Like Savinelli has a U.S. distributor. So a factory pipe that they will sell for $50 to the wholesaler. Mm-hmm. The wholesaler makes that pipe $100, and the retailer doubles it to $200. So every company is different, so there's no one rule that covers everybody. Mm-hmm. It's understanding who does what to really get a feel for it. But Chicago is a whole different animal. Correct, and that's my complaint. It's like, I understand you come for a weekend to Chicago because of the cost of your trip, the table, you name it.
hotel, you name it. And I understand that week you send one model, let's say your Castello 55, you sell it for $1 million. But when you go back to your country where the Italians make half income, like the Americans, that pipe should cost maybe 300, 400, but not 1,000 like you sell it for a weekend in Chicago or Vegas. That's what I think exactly like you. Yeah, so yeah, take advantage for a weekend because the Chinese or Russians can buy it from you. But when you go back to your country, understand that the Italians cannot afford the prices of Chicago. Yeah, see, that's kind of like what I disagree. Ahora, si recuerdas todo lo que sí, lo recuerdo todo. Lo que estaba diciendo, lo traduzco. Y si me he olvidado algo, lo dices tú. Perdonad que a veces me meto yo también en el barullo. Entonces, lo que estaba diciendo es que gente como pues, los italianos, sobre todo los que ha dicho, Nuvolé, Castello, Radice, entonces, vienen aquí y claro, el precio el salario que gana un americano es mucho más alto que el de un italiano. Entonces, claro, el mismo modelo de pipa me parece injusto que si en Italia cuesta $300, vengan un fin de semana y esa misma pipa cuesta 1.000 aquí. Entonces, a mí eso me parece bien que la vendan a 1.000 en América por un fin de semana, por el coste del vuelo, del hotel, de todo. Y luego cuando vuelven a Italia, si no han vendido esa pipa, la vuelvan a poner a 300 al mercado que los italianos ganan en cuanto a sus salarios. Y él le dice que sí. Y que luego hay otra opción además, que es muchas de estas compañías italianas no vienen aquí, pero envían las pipas a América o se las envían a Mike a Canadá para que él se las venda a precios más altos. Entonces, lo que a él le parece bien es que pues si esa pipa cuesta $100, Mike la ponía a 200, pero si esa misma pipa se la vende a Smoking Pipes, por ejemplo, la misma pipa sale por 400 o 600. Y eso es lo que no le parece justo. Por eso es lo que hablábamos antes la pipa, el Radice gana $75 y él solo 25. Mientras que en Smoking Pipes, Radice sigue ganando solo 75 y Smoking Pipes gana $300. Que es lo que tú decías, tú, Ru, de un poco que te parece injusto y malo para el artesano, que es el que más pierde, porque es el que gasta el dinero. Así es. Y bueno, por acá tenemos a Rafael Luna, José Manuel y Paco Lastra, que están levantando la mano en ese orden, por favor. Adelante, Rafael. Hola, buenas noches. Bueno, agradecerles por la oportunidad, genial escuchar los comentarios, las preguntas, son una gran escuela, todos los compañeros fumadores. And a question for Mike about his experience smoking, like in all these years. What do you think is the main thing that newcomers, new smokers have to pay their attention in, to put their attention in, like regarding smoking in the first 1 to 3rd year? Because we know that the arc of learning smoke a pipe could be quite long. So, and another comment, and a final comment, me and my girlfriend, we are huge fans of your YouTube channel and we don't miss you any Thursday. No, it's our pleasure. So that's it. Thank you so much, Mike. No problem. I think the most difficult thing to learn is how to pack your pipe. And if you can learn how to pack, the rest comes easy. Mm-hmm. It's just that getting it right that works for you the best. Because the way I fill a pipe might not work for you. The way you fill a pipe might not work for me. So it's finding what works for you. Mm-hmm. So that takes time to learn. Fill it tight, fill it loose. That's the key. If that makes and also sense. Flakes versus ready wrap and bigger balls, smaller balls, etc. So, a ver, se me ha perdido. ¿Dónde se ha ido? Aquí, Rafael. Lo que Rafael le ha preguntado, que es a través de todos estos años que ha tenido de experiencia, que es un poco así lo más difícil. Y ha vuelto a decir lo mismo que ha dicho al principio de la conversación, en la introducción. Lo más difícil para él, para la gente nueva quizá, sea, o incluso para él, es cómo cargar la pipa, dependiendo del tipo de bowl, si está el tabaco más húmedo, menos húmedo, si a unos le gusta el tabaco más apretado, menos apretado. O sea, que solo lo gana la experiencia y el gusto que tenga cada uno.
y eso sigue siendo lo más difícil para él en el mundo de la pipa. ¿Sí, Rafael? ¿Era más o menos eso? Sí, excelente, perfecto, genial, gracias. Adelante, José Manuel. Expand a little bit. Sí, en el caso de cuando él comienza a trabajar con artesanos nuevos en su tienda virtual, ¿cómo lo hace para decidir si apoya o no a un artesano nuevo? Este artesano le envía una pipa y él la prueba durante un tiempo hasta que ve que es realmente buena y que vale la pena. ¿Siente esa presión de tener que mantener un criterio o más bien es un tema de afinidad, de amistad por ejemplo, en el caso de las pipas Asikian, que comenzó ahora a promocionar hace un tiempo? ¿Cómo es el criterio ahí? Él le envió, Avid Piper le envió una pipa que Mike pudo probar durante un tiempo y ahí comienzan su relación. ¿Cómo es el caso? So what's the criteria that you follow or the SOP that you follow in order for you, if you want to promote or sell this certain new artisan or that one instead, how do you do it? Like, and Jose Manuel was saying, hey, do you do it because the artisans allow you to smoke one of their pipes and then based on that? Or as I think you already answered this question before, it's because of affinity and friendship. That's my understanding. Yes. I can't do business with someone that I don't like. And I don't think they would do business with me if they didn't like me. So first, there has to be that friendship and trust. Those are the first two things. I have to also believe that the product they're selling, the quality of the product outweighs the price. But do you smoke some of these pipes or is just simple visual? Well, every artisan that I've dealt with, I've owned their pipes. I won't reach out to an artisan to sell pipes until I've bought one at retail and smoked it myself. Okay. Vale. So, for instance, would I like to sell Michael Parks pipes? Absolutely. But until I can buy one, smoke it and say, yes, I understand why this is a $600 pipe, I can't do it. Okay. Dice un poco lo que ya había contestado antes, que lo primero para vender a alguien o meter a los artesanos, digamos, en su web, lo primero que haces tiene que ser una cosa mutua, de amistad. Tiene que conocer al artesano, ver. Entonces, lo segundo que hace es, si no son amigos, es raro. Y segundo, tiene que probar esa pipa primero. ¿Y cómo lo hace? En vez de que le regalen pipas y él las pruebe, no. Él compra una pipa, la fuma, la ve y entonces determina si esa pipa vale, pues como en el caso que ha puesto de Michael Parks, $600 como Michael Parks las vende o no. Entonces, es digamos, amistad y confianza, por resumirlo todo. No vende por vender. No tiene la obligación, como tiene el otro trabajo, de, bueno, pues venga, que me regalen pipas, las fumo y determinando eso lo utilizo o no. Now, okay, two things. Jose, do it, just do it now. There is one exception, and that is with Asikian pipes. The fellow that's representing Levon Asikian in the U.S. gave me a pipe. And I smoked it. It smoked great. And watching it and looking at the pipes and the price that he's asking, I started shaking my head and going, no. These pipes should be dramatically more costly. They should be much more expensive. So between Nish and myself, we agreed to try and sell some pipes through Briar Blues. And what I'm trying to do is get them to the price that they should be for the quality to price. And then if Nish can keep selling everything that comes in, then he doesn't need me. But that would be the only time that I have been given a pipe that I've reached out
to bring the pipe in. In most cases, I would have bought the pipe, smoked it, and go, yeah, okay, then start the conversation. But that would be the only time in all the years that a pipe maker or pipe representative has given me a pipe that has led to me selling pipes. Dice que sí, que en el 99,9% de los casos siempre la ha probado primero, la ha comprado primero y en base a eso ha dicho, sí, tu pipa vale así o asá, tanto dinero, tanto para venderla en Briar Blues. Solo ha habido un caso, el caso de Nick Asikian, creo que era, Asikian, que la Asikian le regaló una pipa, él la probó y Mike le dijo, no sé cuál es el precio, pero oye, esta pipa está muy undervalorada o valorada menos. Infravalorada. De lo que tiene que ser. Infravalorada, correcto. A veces se me olvida el castellano. Está infravalorada. Creo que esta pipa tiene una calidad estupenda, la deberías vender incluso por más. Es el único caso que ha tenido de un 1% de una pipa que le han regalado y que no ha comprado él con anterioridad. Now, I did get 3 Asikian pipes in yesterday. They went on the website for my insider group. One of them it's a lattice carve. So you know what, a meerschaum pipe where they've carved all the inside and you can see light through? Uh-huh. Well, I had one Asikian like that came in. It took him 30 hours just to carve the intricacy inside the bowl. I priced that pipe at $325. It wasn't on my site 5 minutes. Sold. I can catch it. Dice que ayer recibió 3 Asikian y que una en particular de esas la puso a $350 porque el señor se estuvo en esas pipas merchant que veis, que es el bowl en sí, pero por fuera le hace agujeritos y cositas, que sabe lo que lleva ese trabajo de hacer por lo menos 30 horas de trabajo y que puso un precio en su página por 350 y en minutos estaba vendida. Now, if that pipe had the name Grushenkin stamped on the side, it would be a $2,000 pipe. Yes. Que si tuviera otro nombre, esa pipa en vez de 350 serían 2,000. Ojalá pudieran ver esa pipa porque realmente vale la pena. Está en las pipas ya vendidas. Hagan de cuenta que están viendo una pipa de espuma de mar que trae como cuadriculado y luego trae lo que es la espuma de mar. La que subí, Alberto, ¿te acuerdas? Un poco la que tiene Turro ahí delante. Ándale, exactamente. Nada más que ese está separado, un agujero de otro, y ese está cuadriculado. O sea, imagínate el trabajo en brezo para dejarlo con tanta finura y delgadez entre un corte y otro. Es una maravilla. A mí me la ganaron esa pipa, porque apenas me llegó el mail, me metí y ya estaba vendida. Bueno, ¿y cuál es tu pregunta? Ya no le quiero ganar a Jorge en preguntas, pero se me hace que hoy sí le voy a ganar. Volviendo un poquito a las pipas Don Carlos. Las pipas Don Carlos traen un corte a 45 grados, a diferencia de las demás que traen un corte a 90 grados. Me gustaría saber cuál es su opinión. He's saying that some of the Don Carlos pipes, the cut is 45 degrees versus 90 degrees. What's your opinion about that? On the stem. I don't know. He didn't mention. Okay. I don't have one here. Don Carlos cuts the top like virtually every other pipe maker, except from the end of the inside of the button, the slot, it's cut exactly like this. So it actually sits in the teeth more comfortable than a regular button. Mm. And I find it really comfortable. Dice que la única diferencia es porque el corte que hace él lo hace transversal a, como decía Paco, 45 o 90 grados y que simplemente las hace así para la comodidad en la boca al morderlas. Y que para él le parece que son espectaculares. Yeah, if you think about it, your upper teeth are bigger than your lower teeth. So the button on the bottom should be cut tighter to accommodate for the smaller teeth on the bottom. Okay. La otra pregunta, esta me la encarga un amigo que está por YouTube.
Espera, déjame que responda lo que ha dicho y ahora le preguntas tú. Lo que decía es que como los dientes de arriba son más grandes que los de abajo, por eso debería estar cortada así. Y así los dientes de arriba enganchan perfectamente por arriba y los de abajo solo sujetan. Por eso el corte, por nuestra dentadura. Sí, es una como yo no traigo dientes, los de arriba no son míos. Son, perdón por la lámpara. Son carillas. Entonces, al tener ese corte, es una comodidad tremenda. Aparte que pesan muy poquito las Don Carlos, de hecho. No sé si traducirle. Yeah. What he's saying is that his Don Carlos are really light, and for him, the way he smokes is really, really simple and easy to his teeth. Yeah. And that's the convenience of those. The last inch. That's right. The other question, Mike, I know your favorite tobacco, it's the Escudo, but Jose Luis wants to know why. Why Escudo? I like the taste. Virginia with Perique, it's simple, it's zesty. It's like, to me, the perfect beverage to go with Escudo is a good añejo tequila. It has that zest, but it's smooth. When you roll it in your mouth, it has a nice feel. Latakia, to me, it's too smoky, it's too heavy. It's like, to me, it's like Scotch. It's just very, how do I explain it? It's like a big red steak. It's just overwhelming. Escudo is enough flavor, but it's delicate. It has zest. Mm-hmm. And I don't know if that makes sense, but that, to my taste. It does. Le ha preguntado a Paco que por qué Escudo es su tabaco favorito. Y dice porque es un vapor muy normal, muy natural, picante o picoso, como diríais vosotros un poco, y zesty, y que es eso, tiene mucho sabor, mucha potencia, pero es un tabaco natural, es un tabaco sin grandes añadidos y que por eso es sencillo, pero le da el sabor que le da. Y que lo toma con tequila añejo. Sí, bueno. que lo hace maridar mejor. That's the reason Jose Luis right now, since you told us that he's now drinking añejo and smoking Escudo every hour. Well, just make sure he leaves some añejo for me. Oh yeah, you can be quite sure about it. Mike, I want to congratulate you because you're very consistent on what you say and what you do. The same way you buy, it's the same way you sell to us. And you are not as the common sellers that want to sell the most priced, in this case, pipe, but the best pipe that it's for us. It doesn't matter that it's $300 or $400 less. And we as customers really appreciate it. Thank you. And as friends, what can I say? Thank you very much. No, thank you. Thank you for the kind words, Paco. If ahora, como dicen en castellano, they're not going to be coming back. Ahora lo que están diciendo en castellano, como decimos, perdona Tisa, en castellano burdamente decimos están comiendo las pollas a besos. El uno al otro. Yo te quiero, qué bueno eres. I'm just saying that you guys are kissing each other and blah, 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 and sucking this, sucking that, blah, blah, blah. That's how I can translate the last part of the conversation. It's okay. It's okay. See, I'll see Jose in a Zoom later, and he'll explain if there's anything bad being said. It's all good. Okay, no worries. Ya voy a comprometer a Alberto, pero tenemos que mandarle una botella de Evaga. Es lo que iba a decir yo. Y ya que estamos en el tema de tabacos, aparte de Escudo,
qué otras labores le gustan. Supongo que Fillmore, Elizabeth, Bayou Morning, o qué otros tipos de labores gustan. Don't forget Fillmore. Sí, fue el primero que mencioné. GLPs makes great tobaccos. Yeah. Which other blends do you like besides Escudo? Almost all Virginia Perique blends. HH Pure Virginia by McBaron's, Orlick Golden Slice, Capstan Blue and Yellow, Three Nuns when it was still made by Bell's. The new stuff, not so much. Samuel Gow with Navy Flake, Full Virginia Flake. So Virginia's Virginia Perique. On occasion, I will smoke some Samuel Gow with Vulcan Flake just to reset my taste. But almost always Virginias and almost always Escudo. Bueno, dice que normalmente le gustan los Vapors, Virginias, algún inglés de Samuel Gow como el Balkan o el Navy Flake. Tampoco hay que traducir mucho, ha dicho nombres de pues el Capstan, el HH de Preparen y algún otro de esos. And sometimes this. What's that? Puro. Perique by itself? Nope, that is weed, Red Virginia, and Perique. Company in the U.S. called Whole Tobacco. They sell whole tobacco leaf. So I bought the whole leaf, destocked it, chopped it all up, put Perique. I went and bought a 6-ton press and made my own flake. And now that's just aging. You see, how to explain this? Miguel will understand. 50 grams of tobacco here is $69 Canadian, or around $50 US. It's all tax and duty. I agree. But whole leaf tobacco declared as unprocessed whole leaf tobacco, the duty on a kilo is $7. So I can buy a kilo for $34, pay the duty and shipping, and a kilo of whole leaf will make me £1.5 pounds. So it saves me what? $1,200? Dice que debido al coste de... Es que, para que os hagáis una idea, tres latitas normales de Cornell and Diehl en Vancouver les pueden costar $150 cuando a mí me cuestan 33 con impuestos. No, lo que él está comprando lo compra al peso, esas hojas que le hacen, y él las corta, las limpia, le quita los tallos, las comprime y hace... What do you do? Cake? Things like cakes? I bought a 6-ton hydraulic press. Okay. And I have a 4-inch by 4-inch aluminum square with a metal plate on the bottom, metal plate on top. I fill it with my tobacco, crank it down, and I'll get it down to almost like a plug. A plug, okay. Not a cake, a plug. Yeah, makes sense. Vale, dice que lo que él hace las comprime, tampoco voy a dar los datos de cuánto por cuánto y tal. Entonces se hace unos plugs así pequeñitos. Like the round ones that everybody do or the square ones? This makes square. Square one, vale, que los hace cuadrados. En vez de redondos como hace mucha gente, compra las hojas, las mezcla, hace sus propias labores, las aprieta y hace pequeños taquitos o cuadros. David, ahí en su canal de YouTube está el video de cómo lo hace. Está bien interesante. Okay. He's saying that you saw it already on your YouTube video. Yeah, I've done the press with the pasta thing, and that's okay. I've done it with C-clamps, but the 6-ton press and leave it for 24, 48 hours, amazing. Pues así es como lo hace, como dice. También mencionó que por la presentación del tabaco en hoja, que es sin procesar, paga menos impuestos y de hecho es más barato de esa forma por kilo y así se ahorra como $1,200, ¿no? Y respecto otra vez al tabaco,
ahorita que de unos años para acá está muy de moda todo el tema vintage y está de moda abrir latas muy viejas, de 30, 40 años. ¿Qué opinión tiene él al respecto? O sea, ¿realmente el consumir latas vintage en esta época nos permite apreciar lo que en su época de apogeo esa lata ofrecía o ya es algo completamente diferente? ¿Él qué opina de eso? Sí, what are your opinions about like vintage or things that you like keep in your cellar for decades? If it was like as it used to be perhaps in the 70s or 80s when you used to smoke with respect the tobaccos now. There's very few times I will spend more than triple for aged tobacco. If I can buy a tin of fresh escudo, smokingpipes.com for $15, and then I'll just sit in the back room for a year, 2, 3, whatever, doesn't matter. If I can buy an aged tin for $40, $45, sure. $100, not unless it's 50 years old. I found 2020 last time I went to St. Louis, there was a guy who had 5 blocks of 5 tins of square cope, and they were like $500 for the 5 tins, $100 per tin. Yeah. See, I was like this close to buy it for 500, but it's like, no, I don't think it's worth it. See, the big problem with vintage tins is you're always afraid to open it. Yes. Once you open it and you smoke it, it's gone. You feel like you waste $500 in like 2 weeks. Yeah. Sí, dice que, por ejemplo, para él, en muy, muy específicos, raros casos, paga por latas vintage, que si son, por ejemplo, escudo o cualquier otra, como mucho, $45 o $50 por lata, pero no más, que 100 le parece mucho. Y yo le he dicho que hace 2 años, cuando estuve en San Luis la última vez, había un señor que tenía en su mesa 2 bloques totalmente plastificados de 5 latas de 40 años de Cope, del original de escudo, cada una $100 las vendía. Y si le comprabas las 5 te lo dejaba como en 450. Y que no, que le parece un poco ridículo que se pague más de $45 o $50. It's like a lot of people are trying to buy McClellan's tobacco right now, and they're paying big money for it. And the problem is that if you get one of these vintage tins and you only have one, you try it, you fall in love with it, and you think, I gotta have this more. You can't get it. It's like, it's better to have loved and lost than never have loved. No. It's better not to have loved because you don't want to find out what losing love is like. Y dice que muchas veces lo que pasa es que todo el mundo intenta comprar McClellan's, pero que él dice, si solo voy a poder comprar una lata $100, me encanta, pero luego no la vuelvo a conseguir, es preferible no comprar esa y no enamorarte de esa lata porque no puedes comprar más. Mejor no saber a qué sabe esa lata y así no tienes el miedo a decir, como me gusta y no la pueda comprar, ¿dónde la voy a encontrar? Mejor no probarla nunca. What you don't know can't hurt you. Or another thing, when you have one and it's moldy, what can you do about it? Yeah, you see that? Yes. Yes, yes. Limited run by McClellan's in 1995, just under 600 tins. If I could have 100 tins of this, I wouldn't smoke a Scudo. Dice que, you say 96? Yeah, 96. Okay. Que McClellan hizo una tirada de 600 latas de ese modelo de Yash. Is that a vapor? Yes. Okay, es un vapor. Y que ojalá tuviera 100 latas de esas. Si tuviera 100 latas de esas no tendría que comprar escudo. David, ¿dijo cuánto tiempo dejaba prensado el tabaco? How long do you press the tobacco to make your plugs? It depends. You have to feel how much moisture. And if the moisture feels springy and depends on the temperature, if it's wintertime here, 2-3 days, because it'll be -2 in my garage. Summertime,
6-8 hours. Vale. Que So- dice que, por ejemplo, no, pero que dependiendo de la humedad, de la condensación, de todo, es diferente si la hace en invierno, que la deja en su garaje, que está congelado y frío, que unas veces puede ser 2-3 días, en cambio en verano con unas 8 horas, dependiendo de si es invierno o verano, 8 horas o 3 días. Que tú la tienes que tocar un poco y ver si está todavía muy húmedo, como muy verde, o que se puede condensar más. Veo que muy poco lo prensa, sí, muy poco. He said that you press it for just a little. He was probably expecting a week or 14 days. No, it depends. If I had the press in here, where I have the same temperature all the time, totally different. Eso. Que dependiendo del frío, el calor, si la tiene en esa habitación o en su garaje, que dependiendo, que no te puedo decir concreto. Pero me imagino que tú pensabas, Jorge, que igual por lo menos un par de semanas, ¿no? Claro. Yeah. And I don't have a humidity sensor to know exactly, so it's all by feel. Y que no tiene un humidificador para saber cuál es la humedad concreta del tabaco, que es por experiencia y a mano, por decirlo así. Y en su experiencia, ¿qué labores recomienda o qué tipo de labores recomienda embodegar? ¿Cuáles no? ¿Y por cuánto tiempo considera que sería un buen tiempo de añejamiento o de embodegado? What kind of blends do you consider to cellar longer or less, depending on if it's a Virginia, a Vapor, English, all these ones? Well, I only smoke Virginia Perique, so I know Virginia's age very well. Normally, aromatics do not age real well or for a long period of time. Latakia blends, that you just never know. Cyprian Latakia are different. On some blends, the Latakia just goes to the background and the Virginia sweetness comes up. Sometimes it's just the opposite. It's the Latakia just becomes dominant. So there's no rhyme or like rule of thumb. To answer that, you probably better ask an expert like Greg Pease. Dice que bueno, que cada labor es lo que es, cada tipo es diferente, que por supuesto que los Virginias y Periques lo hacen muy bien, pero que no te puede decir si 3 años o 10, que los aromáticos normalmente no mejoran y que los ingleses tampoco. Y que si quieres preguntar a alguien, que le puede preguntar a G.L. Pease, que es el que más sabe, que él no es un experto en tabacos. I mean, I've had Virginia, it's 50 years old and absolutely amazing. Like, for example, for me, bueno, que dice que tiene Virginias de 50 años y que son espectaculares. When are you showing us some samples? When are you sending some samples? Mike, it's for you. When are you sending us some of your samples of those 50-year tints? Yeah. Que cuando nos envía algunas muestras aquí a los que estamos. I assume that with laughing is a no-no. And not before I can smoke it and think that it's okay. Oh, we don't need recommendations. Just send it. No, it needs a lot of age. It still needs age. You know, I'm going to give you a funny example. I bought in Columbus last year, I bought this opening night, 2014. I don't know if it's in there. Okay. It was tilted here and here. It was concave and convex, both. I can barely close this. I just remove it. And only when I did it, not even cracking it, the whole thing exploded. And thank God I had the tin away from me, like, I don't know how long, but it exploded. It almost exploded into my face. The lid went into my couch 3 feet behind me. All the tobacco spread over the table, the ground, the sofa, everything. So, lo que le estoy contando es que me pasó con esta labor de 2014. Estaba convexa y cóncava por los dos lados, pero así, vamos. No tuve, solo con tirar de la anilla y hacer el... Ya duró como 3 o 4 segundos. Fue como... Y sin tener que tirar para atrás del metal, me explotó.
Menos mal que no la tenía cerca porque me hubiera explotado en la cara. Y me salió tabaco, se me salió como a medio metro en el sillón, en el suelo, en la mesa, se me esparció todo. Y tuve ahí que cogerlo. Fue espectacular hacer eso. But, hebra por hebra. Sí, there is a couple, there is only a few blends that I really love. You guys know me, I'm a big fan of Sunbear, of course, BIIBA, Manhattan Afternoon, all the ones that have honey on it. Entonces estoy diciendo varias labores que a mí me encanta, sabéis, los que me conocéis, que me gustan mucho las labores con miel. These are the only ones that I don't want to cellar. I like to smoke them right away because I smoked a Sunbear from 2017, I believe is the first year, and the honey was completely gone, and I felt like waste the blend. So now I just bought 20 tins of Sunbear, and I just cracked them right away. That's the only blend, or two, like BIIBA, Manhattan Afternoon, Interlude. Those are the only ones that I smoke right away. I don't want them to cellar because they are better, kind of brand new, than 2-3 years old. Well, see, that's what I say. There's no rules. Mm-hmm. Some people would say, "Oh, gotta wait for 2 years, then it's perfect," or 1 year, or 5 years. Mm-hmm. If you like it fresh, smoke it fresh. No, but the reason of that is because the honey is gone. Yeah, but it doesn't taste anymore. Some people would like it because the honey is gone and it's aged and smoother. But if that's not what your palate likes, then why age it? Yeah, no, I learned my lesson really soon. Lo que le estaba diciendo es que yo fumé, por ejemplo, el Sunbear que tanto me gusta, el BIIBA, el Manhattan Afternoon, el Interlude, que todos tienen miel. Y he probado latas de 2, 3, 4 años que cuando las fumé, la miel se había ido. Entonces, son pequeñas labores que me gusta fumarlas tal cual están, de 1 año o menos, que no me gusta dejarlas embodegar ni envejecer, porque creo que pierden el sabor característico de la labor. Yeah, smoke what you like. I mean, I joke with Jose a lot because he enjoys his Cavendish blends, but it's what he enjoys. So, you know, there's pleasure. You've got to take all the pleasure in life that you can get. The club now. ¿Debemos echarle a José de Charla ser un fumador solo de Cavendish o no? ¿Qué pensáis? Ah, está bien. No me gusta el Volcom Reef Cherry, así que ya eso sería lo peor. Así que no se preocupen. Bueno, a lo largo de todos estos años, Mike, ¿hay algún mito o alguna mentira alrededor de la fumada en pipa que hayas escuchado? ¿Y qué opinas de eso? Along all these years, have you heard any lie or myth around pipe smoking? What's your opinion about that? I don't understand. So if throughout your career smoking, you have heard some myths completely true that you keep saying, you have to be correct until some people, hey, this tobacco is such and such, and say, no, this is not true. Or I don't know, there's Castello was this and that, and you say, that's not true. Oh, there's so many myths. So many. I even did a video, I think a week ago, 10 myths. If you're a tall guy, you should smoke a long pipe, or if you're a little guy, you should smoke a little pipe. Smoke what you feel is comfortable for you. I keep hearing people say, "Oh, for strong Virginia flakes, you've got to have a small bowl pipe." Well, if you like a wide pot and you rub it out, it's not a flake anymore, it's a ribbon. So, forget the myths. What works for you works for you. Forget what anybody else tells you is the rules. There are no rules. Dice que no hay reglas, que fumes lo que te dé la gana y que no escuches lo que digan. Y que él tiene un vídeo, si lo quieres ver, de 10 mitos
acerca del mundo de la pipa. Mírate ese vídeo, a lo mejor te responde. Miguel, this one is for you. I'm going to smoke that one right now. I mean, I've heard that, taper bowls, the chamber is very V, is really good for Virginias. For some people, it works really well. I can't get my tamper in a V bowl. It won't go to the bottom. And I can't get that last bit to smoke. The way I pack and smoke, taper bowl doesn't work. Lots of people it does. Dice que, por ejemplo, los Virginias, para él, en pipas tipo Dublin o en V, no le fuman bien. Eso es un mito también, que tantos tabacos fuman mejor en este tipo de pipas en shapes, pero él dice que con los atacadores, al final, como es en V, la última parte no lo puede atacar. But don't you use your finger for that? No. Okay. No, I'm That's a trying to play suggestion. guitar again. Hay una pregunta. Aparte de las pipas de brezo, ¿qué otro material de pipa recomendaría para fumar o cuál le gusta a él? Besides the briar pipes, which ones do you recommend or like as well? Like clay or meerschaum or mortar? Or... I've never smoked a mortar. Every one that's come in has been very heavy. I don't like the way the corn cobs smoke. They're too open. Clay pipes, no, I don't like the flavor. Meerschaum are fine except for the very last fifth of a bowl. I get the taste of dirt, that earthy taste. So, and I can't get meerschaums to smoke dry for me. Maybe you can smoke burleys there since they are like kind of... I can't smoke burley tobacco. It burns my mouth. Okay. Bueno, dice que no, que las mortas no le gustan porque son pesadas, son como muy vastas, que las de maíz no le gustan porque son muy amplias de tiro, o sea, el bowl por dentro es como muy ancho y no le gustan. Las meerschaum las recomienda, pero el último quinto de la pipa en sí le parece que es como, que sabe como muy sucio, muy... como si fuera arena sucia o algo así, y que no le gustan. Y que las clay no le dan el sabor que a él le gusta. Yeah, no. Which that's a myth, because everybody says, like, for example, Jeremy Reeves always says that he always tries the new tobaccos on clays to get the flavor. Right, but these are my shortcomings. Correct. Right? It's not anybody else's. Those are my shortcomings. Correct. Because I haven't learned how to smoke a meerschaum. Mm-hmm. To make it smoke well. So it's my problem, nobody else's. Mm-hmm. If you love meerschaums and they smoke great for you, then that's what you should smoke. Forget briars. Mm-hmm. Sí, que dice que este es su caso personal, que por supuesto que es porque estamos hablando hoy de él, pero que cada uno es un mundo, que hay otra gente que le encantan, yo que sé, por ejemplo, las pipas de maíz y solo fuman pipas de maíz, que bueno, pero él no. Él le gustan las de brezo y alguna meerschaum, pero tampoco mucho. One topic I want to bring, and I don't know if other people have other questions, because this one can take a little bit time to answer. I've always been talking with so many people exactly what I asked you at the beginning of the conversation. Hey, can you recommend doublings, like what we talk about it, B's or doublings for Virginias, pods for Laraquias, kind of shapes and kind of blends. Do you know anything about that, or do you have any idea about that? Yeah. I don't believe any of it. Le he preguntado que si, porque a mí sí me interesa esto, que alguien, en mis 27 años sí me gustaría que alguien me hubiera dicho, pues mira, los Virginias mejor en Dublin, por ejemplo, y en pipa Apple. Las lataquias, por ejemplo, mejor en pipa pod más ancha. Las no sé qué en tal. ¿Sabes? Que alguien recomendara shapes y tipos de tabacos. Y nadie me ha sabido contestar nunca. Y él dice, no, yo tampoco. Me parece que es una tontería. Y digo, ya me ha arruinado mi pregunta en 5 segundos. You ruined my questions in 5 seconds. Sorry, Jose and I have a friend, Chad Yardism, who smokes mainly one blend, Old Joe Krantz. And he has
pots, Dublins, all different shapes. And it smokes great for him in all shapes. The chamber myth, it's all on the smoker and the ability to pack to compensate for the way that chamber is shaped. For me, like I say, the V shape, 40 plus years, I can't get that to smoke for me. That's my shortcoming. If you can smoke any blend in a V-shaped bowl, smoke it. You know, whatever tastes and works for you, works for you. Don't believe all these rules that, you've got to smoke an English blend in a wide bowled pipe. Why? Mm-hmm. And flakes on a billiard or a chimney and blah, blah, blah. Yeah. Yeah, no. Yeah. It's, a lot of people will tell, you've got to do this, you've got to do that. No, you don't. You do what you want and what works for you. Sí, pues nada, que dice lo mismo, que me ha roto la pregunta, me la ha desencajado en 5 minutos. Que no, que para él no, que las nube o las Dublin no le van bien y no le gustan, y que tampoco hay que fumar, por ejemplo, los flakes o los en billiards o en chimneys grandes versus los latakias en bowls más anchos, que no, que para él es eso uno de los mitos de Turru y mentiras. You can make the thought and say, yes, because a Latakia blend or an English blend has so many tobaccos, a wide bowl would allow the flavors to meld. Maybe, then again, a small bowl may concentrate those flavors. Which is right? What's right is what you enjoy, what works on your mouth and your palate. Y que dice que, pues el mismo ejemplo, que no. Que porque se supone que las pipas más pequeñitas, menos anchas, te concentran más los sabores y los juntan y tal, pues para él no. Que cada uno fume un poco lo que quiera. Así que nada, ya podéis preguntar lo que queráis. Conforme el mercado de cuando inició de venta de pipas hasta el momento, ¿él ha visto que ha incrementado la cantidad de fumadores de pipa o que solo ha aumentado la cantidad de venta de pipa hacia los mismos fumadores? All this year through your 40 years of smoking pipes, or even beyond that, do you think now there is more pipe smokers, or how has changed years? I think there's more pipe makers. There's more pipe makers and red-headed dogs. I don't think we're seeing a big increase or a decrease. I think it's pretty much steady. I mean, the guys that are my age and older, we're all dying, but you've got these young guys that are taking our place. So I don't see a big increase or a big decrease. You'll see more young guys, but you got to remember there's us older guys that are dying. So I think it hasn't grown dramatically, but I don't know for sure. I mean, with my own perspective, I always hear that, yes, maybe in the 60s, 50s, 70s, there were 3,000 million more pipe smokers than nowadays. But they only smoke 1 or 2, but they say that they used to smoke more people coming. And to me, again, I was not alive in most of those times, but I think there's plenty of millions of people now across the world. And with like all these options that we have to connect worldwide, the globalization and everything, I've seen plenty of people. So I don't have any idea if there is more now. There were many more less, but only smoked like the 25 tobaccos that were available at the time. I don't know what's right or wrong. I don't know if it's more or less like they used to say, more now. I don't know. I mean, it's hard to say because, I mean, if you're out walking or driving, how many other pipe smokers do you see? Yeah, because now everything is forbidden. We're all forced to smoke indoors, so we don't know. Sí, claro,
lo que habías preguntado tú, tienes toda la razón. Yo lo que le he comentado es que para mí pasa un momento, antes decían que había muchísimos millones de fumadores de pipa, pero claro, ahora hay cosas que cambian. Con la globalización nos conocemos todos, tenemos métodos de internet, de YouTube, de Zoom, del Facebook, del Instagram, del no sé qué tal. Y claro, él dice una cosa que tiene sentido. Antes se podía fumar en el coche, se podía fumar en la calle, entonces tú veías muchos fumadores, ahora no ves nadie. A menos que haya clubs o internet, no hay otros métodos o convenciones. Entonces es difícil digerir si había más antes, si hay más ahora, si estamos igual en número. Que lo que sí ha cambiado es que hay muchos más artesanos, más tabacos, más todo eso, sí. Que claro, lo que yo le he dicho, yo sí, podría, aunque hubiera 3 veces más fumadores antes que ahora, antes había 2 tabacos y medio para fumar. Tampoco es que hubiera lo que tenemos ahora. Entonces es muy difícil discernir y determinar si hay más ahora que entonces. Ok, gracias. Y en otra pregunta, el que está en contacto directo con el comprador y que sabe lo que necesita el comprador o lo que exige el comprador. Y hablando de los precios, creo que estaban hablando hace un momento de los artesanos. ¿Qué le recomendaría a los nuevos artesanos para que realmente vendan más pipas o cuál sería el consejo para ellos que están iniciando a fabricar pipas? Si tú, por ejemplo, quisieras ser tu artesano, ¿cómo te recomendaría el empezar? Okay. So, sí, ¿cómo recomendaría él y qué le recomienda a los artesanos que están iniciando para que puedan hacer mejor venta y mejor trabajo? Sure. So what Alberto is asking is 2 things. One, let's say Alberto wanted to start being an artisan. What would you recommend him to be a good artisan? And the ones that already started, but they're kind of newbies, maybe 2, 3, 5 years at most, what do you recommend those ones as well? What they should do? How they should do it, what to improve in the way they make their pipes, how to sell it either through you or through other methods. Boy, there's all different ways. First, understand the classic shapes and be able to make classic shapes first and be able to repeat classic shapes, because everything comes from a classic shape. No matter what shape you look at, it comes from a classic. As an artisan with only a few years experience, I would say work on constantly trying to improve for lack of a better term, the engineering of your pipes, the stem work, the finish. As far as selling, go to as many pipe shows as you possibly can, show as many people as you can, and let them give you honest criticism, and go talk with pipe makers that have a solid reputation that will talk to you honestly, like Tom Iltang or Yes Chonovich, that will, if you ask them, will you give me constructive criticism? They will absolutely explain how to fix this, or what is wrong, or what is right. That's what I'd recommend. Okay, thanks. Vale, Alberto, lo que te dice, para ti que no empieces, que eres muy malo. Luego, si fueras tú que todavía no has hecho ni una sola pipa, a la gente que está empezando un año o menos, o que acaba de empezar, que prueben a hacer shapes clásicos, que no se anden con tonterías de hacer cosas raras, o, pues por ejemplo, hace un par de semanas cuando trajisteis al chico este, me ha ido el nombre ahora, el de las pipas de dragón y tal, Chris Barber. Que no te pongas a hacer pipas de dragón y elefante como hace ese señor, que te pongas a hacer pipas clásicas. Una vez ya sabes. Y segundo, si ya llevaras 2-3 años, que te fueras sobre todo a todas las posibles convenciones, claro, eso solo puede ser en América, normalmente, y que hablaras con unos, con otros, que preguntaras, que mostraras tus pipas, que las dieras a ver, que las enseñaras y que te corrigieran constructivamente y positivamente qué hacer. Por ejemplo, que aprendieras a hacer boquillas muy finas, muy bien hechas, muy bien terminadas,
y que tuvieras mucha atención al detalle. Y él ha puesto 2 ejemplos de Chocovic o Tom Elton, que ellos, claro, saben mucho. Preguntarle, mire estas 10 pipas que he hecho, ¿qué me puede corregir? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué mejorar? ¿Qué cosas están muy bien hechas? Entonces ellos te dirían constructivamente, oye, pues mira, estas boquillas las has terminado muy bien, síguelas haciendo así. Pero en cambio el bol se te ha ido, o el tiro se te ha ido, ¿sabes? Cosas de esas. O sea, pipas clásicas si estás empezando, y si no, promocionarte en todas partes y aprender de otros artesanos que estén en esas mismas convenciones mostrando tus pipas. In 1995, I started making pipes. I went to the Los Angeles Pipe Show, and I showed one of my pipes to Yastonovich, who is one of the greatest pipe makers on the planet. And I asked him to look at one of my pipes and tell me what he thought. And he said to me, "Do you want me to be kind or do you want me to be honest?" And I said, "Be honest." He did, and we agreed that I should stop making pipes. That's a true story. Él dijo que cuando empezó en el 96 o por ahí, se fue a la convención de Los Ángeles. Yo no sabía ni que había una ahí. Y que le preguntó a Chonovic, que es uno, por supuesto, uno de los artesanos más conocidos, ¿qué piensas de mis pipas? Y le dijo él, ¿amablemente o criticando de verdad, honestamente? Y le dijo, honestamente. Y dijo, mira, deja de hacer pipas. A man has to know his limitations. Uh-huh. Y en sí, ¿cuál ve él que sea el error más común de un artesano? What's the most common mistake that a new artisan can make, or they normally make? Not doing enough classics. No hacer suficientes pipas clásicas. Everything comes from a classic. The billiard, Liverpool, love it, Canadian, Lumberman, all comes from the billiard. Dublin comes from billiard. It's a billiard with a V-shaped bowl. Everything comes from the classic. Even a blowfish is basically a side. It's an apple that has been paneled and canted to the side. They all come from the classics. You know, it's great to do freehands, but what happens if you've got a pipe club that, you know, you're an artisan and a pipe club says, yeah, can you make me 12 billiards? Well, do you say, no, I can't do billiards and turn away 12 sales? You've got to do your classics. Uh-huh. Que aprendas a hacer clásicas tipo billiard, Liverpool, Lovat, Canadian, Lumberman, todas esas clásicas, Apples, porque muchas de las que luego son diferentes, dice, pues por ejemplo, I don't know what model you say that is the apple with the big sides. The blowfish. The blowfish. It's because I don't like that one, so I never care about the name. Personally, I love apples, but I cannot stand those weird ones. Sorry. Entonces dice que la de blowfish, que es como una apple, pero sabéis que tienen es como una apple puesta sobre más madera, así, ¿no? Y dice, esa es simplemente una apple que le han puesto cosas extras a los lados. Entonces dice él, bueno, sí, si tú quieres hacer freehands, haz freehands, pero si un cliente te dice, oye, ¿me puedes hacer una billiard? Y no sabes hacer billiards porque quieres hacer otras cosas raras, estás perdiendo clientela. Entonces, primero lo básico y luego haz otras cosas extrañas. I totally agree. I love the calabash. It's probably one of my favorite shapes. I cannot stand those reverse calabash. It's like, so what do you put the stem to here, or you smoke the ball here? I cannot stand them. If you want a reverse calabash, just buy a 9mm pipe and don't put the filter in. Yeah. He dicho yo que a mí me gustan las calabas las que más, pero esas reverse calabas que son así gordotas por aquí, que le quitas la boquilla y dices, pero si son igual aquí que aquí, ¿dónde va la boquilla? Y dice, mira, esas es que son pipas que no sabes dónde ponerle el caño, o sea, la boquilla, y que además no hace falta que le pongas el filtro. No sé.
speaking of Dice that, que para efectos de una reverse calabash, simplemente cojas o agarres una pipa con filtro de 9 milímetros, se lo quites y ya tienes tu reverse calabash. sí, totalmente, muy bien, Turru. En menos palabras. Do you have any shapes that you love and shapes that you cannot stand? I can find something attractive in every pipe. Mm-hmm. I mean, I like the blowfish. I don't own. I really appreciate the skill that it takes to be able to read the grain and to get the panels and the discs and the flame just right. You know, it's just. Mm-hmm. Le he preguntado que si tenía algunos tipos de pipas que no le gustaban nada. A ver si le sacaba un poco de chicha, pero veo que no. Hoy todo lo que pregunto yo esta noche no le saco nada. Entonces, dice el mismo ejemplo de la Blowfish, dice, sí, no es que me gusten, no tengo ninguna, pero lo que sí valoro en una pipa es la belleza que tienen por los lados, cómo hacen la simetría del Blowfish, de las rayitas, de todo eso. Eso lo ve bonito. Pero que bueno, it's kind of the same thing for me. I know a blowfish is beautiful because of the symmetry of the sides and how do you have to do it both ways, but I will never smoke this one because it's so uncomfortable. So to me, comfortable pipes are more important than pipes that you can put on a frame and put it on the wall. Yeah. That's kind of my point why. Yeah, that's that last inch. That comfort is huge. Mm-hmm. You're not going to smoke a pipe with a button that's going to make you feel like your jaw's open. It's got to be comfortable. And yes. If it is, that'll be the pipe that you reach for all the time. Mm-hmm. Y le decía el mismo ejemplo de la Blowfish y me dice, sí, correctamente. Para mí es una pipa muy bonita a la vista, pero incomodísima de fumar. Entonces, me parece la típica pipa que pones en una vitrina, en una pared muy bonita, pero que nunca la fumas. A mí esas pipas no me sirven. Yo quiero pipas que use y por comodidad, ¿no? Que no solo sean bonitas a la vista. Y me dice, sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay pipas y pipas para ese tipo. Por ejemplo, dice él, claro, no te vas a fumar una pipa con una boquilla muy ancha, muy gorda, que luego cuando la pongas en la boca, están como así. If you know me, Mike, and you see me in these meetings all the time, I cannot stand the fat stems or buttons where my pipe, and I always put the same face. You're like this because it's too big, too fat. So like your teeth are like 5 feet away from each other. I cannot stand those pipes. But that took me 20 plus years to smoke to realize that I like really thin pipes on the bottom and the stem. And you know what? And there's people that like thick, wide stems because that's comfortable for them. Como Turru. Yeah. So, you know, find out, how do I say this? One of the Find what you like. Yeah, one of the things that after I really started assessing what worked for me, I took all my pipes and I put them on a table. And I made a pile of the ones that smoked really well, the ones that smoked okay, and the ones that didn't smoke well. Mm-hmm. And all I did was go through pile one and look at what were the similarities. Was it the chamber width, the bowl thickness, the length, the stems? What was it why were these the good smokers? And I found out there's certain chamber sizes and depths that work for me. Stem thicknesses and button widths that work for me. And when I buy pipes now for myself, I look at just those pipes. If I see a pipe and I'm going, wow, that's beautiful, and I see 66 grams, well, forget it, it's too heavy. Dice que para él tiene lo que nos explicaba antes de los 3 tipos de cómo separa sus pipas, pues que él tiene las que le fuman espectacular, normal, y las que no le fuman bien. Entonces, con los años ha aprendido a que solo ya quiere, las que le fuman bien tienden a tener la misma forma, la misma boquilla, el mismo grosor, el mismo tamaño de bowl, un poco que ya es todo igual. Entonces, puede ver una que es espectacular como su modelo de las que fuman bien, pero en cuanto la coge en la mano, como pese más de 60 gramos, es como que es una pipa gorda que no le interesa, no es su estilo.
Y a mí me pasa un poco parecido. ¿Y cuáles son, bueno, ya nos vamos acercando al final, cuáles son las redes sociales de Briar Blues, de Mike? ¿Cómo pueden contactarle? What are the way to contact you that you use, like your web page, your YouTube, Instagram, whatever you have? What's the best way to connect with you that we can learn more about you? Email. His website is there, briarblues.com, or email mike@briarblues. Oh, there we are. So why do you ask this, Turu, if you already have it and you were going to show it? You see? Say what? I said, always prepared. It's like, why are you asking all these things if he already got the answer? I was asking you, and now he saw it on the TV. I mean, on the Zoom. Yeah, you can get me on YouTube, Instagram. I'm Briar Blues 1, Facebook Briar Blues. I see. Excelente. Yeah, I'm easy to find. I was blaming him because he made the question. I translated for you, and 10 seconds later, before you answer, he already put all the ways to contact you. I have fast fingers. He just threw me under the bus. That's all. Okay. And you know what? You can phone too. Dice que aparte de eso, email o llamarle por teléfono. Y español poquito, okay? Español poquito. So the people who speak Spanish, do we have a 5% off for speaking Spanish? No, just kidding. You know, there's always ways of doing things. Le he dicho, oye, y por hablar un poquito de español tenemos un 5% de descuento. Y dice, bueno, sí. Ándale, pues. Carajo de español, todo el día preguntando. Antes de cerrar, quiero agradecer a todas las personas que estaban en YouTube. A Beat Piper, Chip, Gustavo Gómez, Dialectic, Aris desde Venezuela, Force Mode, Carlos Olivares, José Golf Piper, Force Mode, ok. Gracias a todas las personas que estuvieron acá en YouTube, a todas las personas que nos están viendo en vivo, a las personas que se conectaron aquí en el Zoom, en esta red, muchísimas gracias. Gracias, David, por habernos apoyado. Gracias, Mike, por haber aceptado esta invitación y por compartir y contarnos tu historia. Muchas gracias. Thank you for asking me. Un honor y eres bienvenido al BIIBA Club, a México cuando gustes, pues para hacer una fumada, bienvenido siempre. Y gracias por apoyarnos. Thank you for coming to this opportunity to be with us, Mike, for your time and consideration and always responding all the answers. No problem. And also, you're more than welcome to come anytime, not as a guest, but part of it if you want to do it. Anything. And I think Alberto and Turu are going to send you some tequila. That's what they said. And also you're going to get one of these ones. Sí. Oh, perfecto. Muchas gracias. Nuestro parche distintivo, será un honor enviárselo. Y un pin. Y un pin, que nos proporcione su dirección y hacemos llegar ahí el parche y algunos obsequios de parte de BIIBA Club y nuestros patrocinadores. Un honor, muchísimas gracias a todos. Bueno, antes de que cierres, nada más comentar lo de siempre. Termina la transmisión de YouTube, pero seguimos aquí en Zoom para los que se quieran seguir sumando y quieran ya acompañarnos en la hora sin censura, ya con micrófonos abiertos. So, Mike, this is the point when we finish the YouTube transmission, but we're gonna stay here for all of those who want to join and want to stay, so that we can talk everybody with open microphones. Sure. Muy bien. Thanks a lot, sir. Thank you very much, Mike. Gracias, Alberto, Carlos, David, gracias, muy amable por la traducción. Encantado, Paco, de conocerte. Dios los bendiga, cuídense. Gracias, igual. David, pues acá seguimos y gracias de nuevo por apoyarnos con la traducción. Ya sabes, un gusto y como decimos siempre, buenos humos, grandes momentos. Nos vemos la próxima.